هل سيرفر تركيا افضل؟ المشكلة ان الان هذه مشكلة اليوتيوب الجديدة، ان الان البث هذاك طار خلاص، صار كأن هذا بث جديد. عليكم السلام، ولكم محمد. هذه مشكلة هذا البث الآن. هذا البث ما فيه تقطيع الحين صح؟ بس المشكلة الآن هذاك البث، هذه مشكلة الحركة لما تبث على بث على جهتين، إن البث إذا توقف خلاص وقفته، ما يستوعب البرنامج إنه أنت ممكن تكمل زي لما تبث على جهة واحدة. ويلكم باك محمد، أهلا أهلا. الحين ما في تقطيع صح؟ يبيلي أطير الآن البث هذاك. اوكي تمام، يبيلي الآن أطير البث هذاك. لأنه بيطلع للناس كأنه مقطع الآن استديو، والناس أكيد بتروح. أنا غيرت السيرفر، كان حاطينه لي على إسرائيل، والإسرائيلي السيرفر الإسرائيلي سيء، فحطيت الآن السيرفر التركي. أنا ما كنت أعرف إنه حاطين له على السيرفر الإسرائيلي أصلا. فأبغي أطير البث اللي قبل لايف، في بث أبو أتوقع دقيقتين، هذا هو delete forever. yes I understand. طير الآن المفروض كل شيء تمام. كل شيء تمام عندكم؟ أشوف 60 فريم كله 100. أنا عندي أخيرا أخيرا. كيف حالكم؟ زي اللوز. أشوف كانوا يلعبوا فيفا وكانوا يلعبوا كولد وور بلاك اوبس. احنا نشغل ذا ويتشر. وين الماوس؟ اوكي طبعا الكاميرا سوت القلق لي، بس الحمد لله مش الحال. الحمد لله. دوم دوم ان شاء الله، دوم دوم يا شباب دوم. ارسلوا للشباب على الديسكورد البث الجديد. البث بعد موجود على تويتش، خل ارسله. دكتور انت وشو؟ انت في اي بي؟ دقيقة ابغي اسويك مودز، مع انه ما عندي مودز انا هناك في شو اسمه ده. كيف اسوي المحترم هذا مود يا شباب؟ احد يعلمني. give a sub يقول لي. لا ما ابغي اعطيك sub.
اوكي مود. Welcome to the team دكتور. مع انك من زمان في التيم يعني. كأنك محلو ولا كيف؟ اعطني الطريقة. وعليكم السلام ورحمة الله. ويلكم احمد. ويلكم احمد. كأني رسلت في اماكن غلط في الديسكورد. ما في مشكلة، انا المدير. صرت مود الحين ولا ما صرت مود؟ يبيلك تكتب مرة ثانية عشان اشوف اتأكد. اوكي انتوا وحشتوني بعد يا شباب، انتوا وحشتوني. مساء النور. ويلكم باك. جو صاير حلو. انت الحلو. كلهم يجون تويتش بيطرد احد. صار عندك سيف الحين. اوكي من زمان الجيمنج، من زمان والله ما في الا شغل. اعصاب ورا اعصاب. They're smearing his hiney with honey. I don't know why. اعصاب واطفال I'm going to guess this champion. كله اشتغل. والله باقي جراحة اشتغل بس أنا. ما احب اشتغل جراحة صراحة. ايش اللي اوو؟ خلصت ديمون سولز بدون موت؟ انت خلصتها بدون موت؟ راح اخلص ديمون سولز بدون موت. في البداية خلينا نجيب بلاتينوم في ديمون سولز، يعني راح تكون الخطة قبل. اي والله اندو ورا اندو. شفت كيف يا دكتور؟ وين رايح؟ انت تختم ذي اللعبة من سنة ما خلصتها؟ من سنة؟ قديم شكلك، ما من زمان ما تابعت كويس. يا جوهن صار لي 4 سنين في ذا ويتشر ترى المعلومية، من 2017. Come on. Works hard on the nerves, eh? That's why you're so great. لمتى اجازتك؟ اللي بعد العيد ان شاء الله. خليه يروح عند هيمو ياخذ وصفة ماسك وجه. اليوم بسوي لي ماسكات ان شاء الله. انا اليوم سكن كير. ايه هالشهر راح يكون فيه العيد. راح اروح اخلص كم شغلة ان شاء الله. نخلص امور السيارة وناخذها. Listen, I'm here and stop the stream. أمير العشاق 2020. منتظر الجزء الرابع اللعبة والموسم الثاني للفيلم، الموسم الثاني للمسلسل. لسه ما تابعت المسلسل، لا أحد يحرق علي. ودي إن أنا أختم اللعبة وبعدين أتابع المسلسل، وإن شاء الله ننتظر الجزء الرابع. وإن شاء الله راح يكون الجزء الرابع فيه الحصان، أفضل حصان في العالم. مستر لاقي where are you streams man we missed you. كنت تابعوني من 2019 2017 من 2017 وانا العب ذا ويتشر يا شباب. ترى متى رايح الرياض؟ ان شاء الله يوم الاثنين. ابليك تيل نسخة الجيل الجديد على البلس هذا الشهر. اوه ما دخلت حملت العاب البلس، يبيلي اشوفهم.
There's an entrance here. Interesting. I'm sticking to content creation, my guy. It's much better. Yeah, I guess you have a new bit today. You have a new video today. Oh, nice. Take it easy. What's it about? Is it out? Feel more relaxed. I will do the live streams when I gain more subs. Yeah, you can do that. That's a fair. Oh. Oops! Someone is shooting me. You are what down, squib. Take it for a ride! Thank you, noble knight. I'd ventured north in search of herbs for a new flavored wine. When suddenly, Calm down. It's over. the bandit kidnapped me. In hopes of collecting a ransom, I'm sure. But with Master Liam's troubles, he never could have paid them. But I'm free and safe, thanks to you. Should you need any herbs, I've a hearty stock at the Coronata. Will you work me there? Lead the way. Right behind you. Yeah, every single thing except the guards. And they still. جالس افكر في اللوت ايه بس قلت يلا بروح لها وبعدين Here we برجع. are. Once again, I thank you for the rescue. Wish to look over my stock? المفروض Show me what you تعطيني got. شو اسمه ذا خصم. خليني اشوف شو عندها. Holy fucking shit كل واحد على 1000 هذا ايش هذه اصلا الاشياء كم عندي انا 12000 شفت اضافة جوست شفت الاعلان بس ما كملته ما ودي انه انا ويلكم باك علي اطول لعبة قد شفتها صحيح جزيرة جديدة ايه راح تكون في ضربت مشوار على الفاضي. Thanks. See you later. الله يا روتش الله 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 يتغنى فيك يا روتش يتغنى فيك. اشوف دقيقة المشكلة ضيعت المكان او لا هنا عشان اروح لبعد شوي. I want your honest opinion when you watch it. Of course. Let's go. I always give you my honest opinion. If you did a shit job, I'll tell you you did a shit job. If you did well, I'll tell you you did well. I don't know من وين الطريق صراحة لهذا المكان. هذا يرجلك كل نقاط المهارة لو حابب تعيد توزيعها مرة أخرى على ما أذكر. مثل الروزوريا في دارك سولز. تتوقعون في فرق بين النسخة العربية والنسخة هذه؟ إيه
بس انا النسخة اللي عندي هذه يعني لا استفدت منها الشيء اللي من العربي ولا استفدت منها الشيء اللي من الانجليزي. الشيء اللي من الامريكي يعني انه اللعبة فاضحة نوعا ما، يعني لو بتعتبرها استفادة اوكي. الشيء اللي في وحوش هناك كانهم ولا شيء بس ماني فاضي لهم. الشيء اللي من النسخة العربية هو اللغة العربية، بس انا النسخة اللي اخذتها من الستور الامريكي على البلاي ستيشن 4 كانت شغالة بشكل الستور الامريكي، كان فيها اللقطات الفاضحة واللقطات هذه وكل حاجة اوكي. لما جيت حملتها على البلاي ستيشن 5 راحت اللقطات المزز تلبسوا ملابس بس ما اضافوا للغة العربية، ما اعرف ليش. اقول لمحمد مادي يوفرها يا حسن. ايش كيف يعني يوفرها؟ ايش قصدك يعني؟ والله كبير. But a lot of this damage is recent. Guess I arrived just a little too late. Should look around still. دقيقة هذه شيء شو اسمه ذا، بعد شوي ارجع له. Faster. دام انه عنده واي بوينت بعد شوي ارجع له. نسخة حسن مجنسة. ايه النسخة اللي معاي مجنسة ما اعرف. قول له بس يا محمد يوفرها وهو يسمعك بالبث موجود. خبره يا حسن يوفرها في ذيك الغرفة اللي سواها. تكلموا عن ايش؟ ما الذي يحدث؟ لا يكون تقصدوا شيء غلط. استرها يا رب. شكل البلاي ستيشن 5 اخلاقه عالية. ايه البلاي ستيشن 5 اخلاقه عالية ما تسمح له انه يطلع اللقطات اللي مثل كذا. الله. Dirty letter. Okay. I'll be short and to the point. You're to grab Liam's herbalist and keep him from finishing production of that new wine. Leave the girl alone. I will send more orders. Don't mess this up, you bum-brained beetroot. يقول لي بكون مختصر وعلى طول بدخلك في الزبدة. انت المفروض تروح وتخطف اللي تضبط الاعشاب هذه حقت ليام قبل ما يخلص يعني خلطة النبيذ الجديد حقه اوكي. ولا تلمس البنت لين ما ارسل لك اوامر ثانية. لا تخرب هذا الشيء يا راس الفجلة. كذا الكلام اللي قال. عاصم كمان قول له وفرها. شو السالفة؟ عاصم مو موجود. نسختي مهجنة ايه. في لقطات كان في مترو؟ نو من جد؟ ما اذكر كان في لقطات في مترو صراحة. مترو من افضل الالعاب اللي قدمت شيء جديد وكان شيء جديد ومميز. اول ما يسلم عليك قول له اوكي اذا جاء. اوبس. او نو. او نو طحت في مكان. يمدي اطلع. او يمدي اطلع المفروض. اشوف. ايه يمدي اطلع. ما نقصت انا لكن جيتي. وات؟ لو طلعت من مكان ثاني. شكلي طلعت من مكان ثاني. interesting. اوه دقيقة هذا المدخل الثاني. في مدخلين. اي دخلت انا من هنا وهذا المدخل الثاني طلعك من هنا. اوكي جي. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول لك هي موفرها يا عاصم. في مهمة في السفينة فيها لقطات عبيد فيها عبيد تحررهم. فيها لقطات مترو ما اذكرها صراحة. تلعب 4K
لا القطعة ما تسمح لي ان انا العب 4K، قطعة التسجيل. ان شاء الله اذا اخذت لي قطعة التسجيل هذه اللي ابث فيها عشان تنقل البث لكم، يعني ان شاء الله اذا اخذت قطعة جديدة نقدر نبث 4K مع البي سي الجديد ان شاء الله، اللي احتمال اتأخر فيه. وراي سيارة الحين، وراي زواج، وراي شقة، في اشياء اهم. انا طالع لاني ما لعبت الاضافات، ما ابغى حرق. اوكي بالتوفيق عاصم، ما يبغى يحرق على نفسه يا هيو. قول له ايش؟ دق على عمد. وات؟ احس انه انا جالس اقول كلام مو كويس في البث، ما بقول خلاص اللي يبغى يروح. Slow now. Good work. Thank you. Never thought I'd hear praise from Master Witcher. Have you any news? لا بظل العب بلاي ستيشن. حسن هيمو ما عاجبني، خلني اجلده بالسيف. اذا تقدر ترجعه سويها، ما اعرف اذا تقدر ترجعه صراحة ولا لا، بس جرب يعني جرب. راح نظل نلعب على البلاي ستيشن. البلاي ستيشن جهازي المفضل صراحة يعني، ودائما احب ان انا افضل العب على كنترولر يعني. فممكن اذا اخذنا بي سي ناخذ الالعاب البي سي اللي ما نقدر نلعبها على البلاي ستيشن وكذا يعني، وعشان انه البث يكون بشكل اوضح وافضل اقدر ارفعه يعني. هالمره طورت البي سي بس شويه، غيرت قطعه قدرت ارفع البث الى 1080. ان شاء الله نقدر نرفعه الى 4K اذا في احد مثلا عنده القدره انه هو الانترنت حقه يساعد انه يشاهد 4K يشاهد 4K، ونخلي البث اوضح واوضح يعني في الايام الجايه ان شاء الله. عرفت معلومه؟ بلاي ستيشن 5 يسجل 4K 30 فريم 1080، ترى احسن من القطعه هذه اللي عندي 1080 60 فريم انا، بس ما تسجل 4K يعني. بس يعني القطعه تسمح لي بحركات في البث بحيث ان اقدر اسويها. الكاميرا الحين استخدم مايك اوضح مثلا، يعني مثل المايك اللي عندي الان، وحتى لو بغيت اطور يعني اخذ مايك اوضح اخذ. اقدر استخدم جرين سكرين اللي وراي هذه اللي ما تشوفوها مختفيه الان. يعني القطعة تسمح لي ان انا اخذ الصورة اللي جالسة تطلع لي من البلاي ستيشن واحطها في البرنامج واتحكم فيها مثل ما ابي، اضيف اللي ابي يعني. من قبل كنت تشوف انه كان في تعليقات في يمين البث او يسار البث، فيعني اقدر اضيف اضافات، تشوف الاضافات اذا واحد ارسل لي دونيشن ولا شيء يعني. انا اقدر ان انا اشغل البث من البلاي ستيشن، بس راح افتقد كل هذا انه انا اشغل البث من البلاي ستيشن واشغل لكم اقول لكم يلا 4K وانبسطوا. بس ما في مثلا الكام حقي، ما في الصوت ممكن تختلف جودته وما اعرف اتحكم فيه، محدود يعني محدود. في ناس تبث 1080 بس صافي تحس احسن من ال 4K. ليش؟ 1080 60 فريم في شيء اسمه بت ريت. البت ريت هذا دقيقة البت ريت هذا اللي يتحكم لك في يعني زي ما تقول، خلينا نمثله بالبكسلات اللي موجودة في المقطع. في بعض الحركات مثلا لما تصير حركة سريعة في البث ولا شيء تشوف زي اللي صارت مو واضحة ولا شيء زي كذا، هذا البت ريت هو اللي يتحكم فيها. والبت ريت انت تقدر ترفعه طبعا. البت ريت يعتمد على البرفورمانس حق جهازك، قوة جهازك، وسرعة النت عندك، لأن تقريبا كل 1000 بت ريت تحتاج ميجا واحدة في الأبلود في الرفع يعني. فتقريبا لها حسبة. هي مستر لاقي في مقطع المستر لاقي، اللي يعرف مستر لاقي في مقطع المستر لاقي جالس يشرحها في يعني في لها حسبة معادلة. بس تقريبا تقدر تقول إنه كل 1000 بت ريت تقريبا تحتاج 1 ميجا عشان إن أنت ترفعها، وتحتاج مع ذلك إنه جهازك يكون قوي، برفورمانس فيه قوي. لما تحط على كرت الشاشة يعني ضغط، يكون إنه الضغط جالس يتحمل، إنه هو جالس
يسوي لك شيء اسمه كودينج، جالس يضبط البث، يعني معلومات البث جالس يمشيها بكل سلاسة في وقت سريع. اوكي انا الان لما غيرت كرت الشاشة قدرت انه انا اغير البث من 720 الى 1080، بس البت ريت لسه عندي 6000. من قبل ترى يعني ما اعرف اذا في احد كان يتابعني، في شباب هنا يتابعوني من القدماء، مثلا من ايام البث حق Red Dead Redemption 2، البث حق Red Dead Redemption 2 كان 8000 البت ريت وكان واضح، بس كرت الشاشة بدأ يلعب معاي واضطريت ان انا انزل. انا الان البت ريت حقي 1080 6000، يعني 1080 على 1080 60 فريم امشي 6000 بت ريت. لما جربت اول ما اخذت كرت الشاشة ورفعتها 1080 ورفعتها 8000 عكرت الشاشة، نزلتها 7000 لسه كان في تقطيع، الان 6000 وبعض الأحيان يصير في تقطيع صراحة يعني. فأحاول إنه أنا يعني أتجنب إنه أنا أرفع زيادة، خلي بما إنه هو ماشي الآن والوضوح مقبول، ما بقول لك واو صراحة يعني، بس إنه إذا أخذت لي PC إن شاء الله نرفع حتى إلى 9 و10,000 ويكون أوضح إن شاء الله. Solved your problems. Coronata and Vermentino can both go back to operating normally. Under the circumstances, it is my pleasure to announce that the title to the Bellegarde vineyard will officially be signed over to the new consortium the two of you shall form. Truly? I cannot believe it! We've done it! Oh, thank you, Witcher. I've no idea how to repay you. Could start with my reward. Yes! Well deserved, I dare say. Here. Far be it from me to insist, but I've a feeling a professional's aid might yet be useful to you. Let's not get ahead of ourselves. Come with me. It is high time you saw Bellegarde. I'm not sure I liked his tone. Come with us, Witcher. Something tells me we shall have work for you yet. All right, let's go. لكن بتضيع عليك متعة اللعب في 4K. My desire for حاليا Bellegarde لين to ما pass into capable hands was no idle whim, for the vineyard's fallen upon hard times since its previous owner's demise. I've been told of workers dying on their rounds, monsters prowling about. Before anyone can call this home, they will have to deal with these inconveniences. That is the minister's wish. More work for me, I guess. If you're willing, we'll gladly accept your help. Let's talk about my pay. I can help, sure, but I won't work for free. Yeah, boy. Hey, boy. Too much. Definitely too much. زعلتش فيها. No, it's too much. Take what we offer, please. We can't afford no more. Oh shit, زعلت. جي يا شباب. More or less already agreed, I guess. That's a weight off my chest. I must عليكم say. السلام ورحمة Your الله reward shall be وبركاته. fair, welcome I promise. أبو I'll get to سريع. work. زعلتها يا هيمو، اي والله شفت كيف؟ طمعت يا أحمد. جي أنت مفاوض سيء من جد. أنا من صارت المفاوضة هذيك لما كنا نسرق وأنا جاي العيد في الموضوع. الحمد لله يا أبو سريع، أنت كيف حالك؟ إن شاء الله طيب. وين رايح يا روش؟ الطريق يسار. أنت اللي منورنا. أوه ما رجعت هذاك المكان عند الماركر اللي كان فيه مشكلة جنبه. بس والله شوف هم فلوس ترى يا هيمو، يعني بخلانين علي بكم هي كانت عارضة 900، كانت عارضة يعني أقل شيء 900، بخلان علي ب300 ريال زيادة. ما يصير.
What the fuck is that? اوه 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 بيموتني. اوه ما لعبت الأوراق. ما فهمتها صراحة، وكان دايم يقولوا لي الشباب انه عندك قطع اوراق ناقصة، اوراقك مو كويسة فابتعدت صراحة عن الجوانت بشكل كبير. اوب اول مرة اشوف روش مقلج كذا يصير له سبون قدامي. وات اوه هات لحم خنزير. اوه نو اوه ووه ليتس جو نو هيت ران. Board Tusk. Take your time here. Take your time. Hey. متحمس والله Oh shit. اوه نو ما كان قصدي. طلع سيفك. لا يا محترم يا الله. ايه اوه اثنين. ما لها الا اقني. مليان حشرات صراحة المكان. يا روتش يرحم. تعال 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 روح. يا اخي اذا كان في جزء رابع يرحمونا من روتش يا اخي، يخلوا Giant centipede spawning ground. Should destroy it. والله المفروض يرحمونا من روتش. خلاص يسووا شو اسمه ذا، يسووا جيرل تطير ولا شيء زي كذا. ما عندي حل ثاني. سووا جيرل تطير يريحونا والله يريحونا. سيء كذا الوضع. اوبس
Come on, Roach. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Welcome back سلطان. Welcome. الأجزاء القديمة لعبتها؟ لا للأسف ما لعبت الأجزاء القديمة. ثاني أوه كان في اللتر. العلامة البنفسجية أي على أوكي. Dear sir يا سيدي العزيز I trust this letter finds you in good health. أتمنى أنه توصلك هذه الرسالة وأنت في الصحة عافية. As per our earlier correspondence يقول مثل تواصلنا اللي فات I would like to commission from you a geological survey to use in determining in which location we shall find the most fitting soil for expanding our vineyards acreage. يقول أنا يعني راح أعطيك عمولة يقول لك عشان أنت تسوي لنا تحليل جيولوجي اللي هو حق الأرض يعني عشان تقدر تحدد وين ممكن التربة الصالحة عشان احنا نوسع المزرعة حقتنا. I suspect my messenger has already given you your retainer. يقول اتوقع انه رسولي اللي ارسلته يعني اللي ارسل مع الرسالة يعني already اعطاك حقك الان اللي ممكن يعني كعربون اتوقع. As a final matter I would like to warn you against putting too much faith in the rumors which various beggars and vagrants have been spreading through our community in the last weeks. يقول في موضوع أخير يقول أتمنى يعني أحب أحذرك يعني من إنه أنت تحط يعني تحاول تصدق الإشاعات اللي يطلعوها المتسولين يعني اللي بدون بيت انه جالسين ينشروها في المجتمع حقنا في الاسابيع الاخيره. We in this area do not have any problems with giant centipedes or monsters of any sort. يقول لك احنا الاشاعات هذه مو صحيحه انه احنا عندنا مشاكل بدودة ارض كبيره او وحوش من اي شكل من الاشكال. And you may begin your work at once with no need to fear. ممكن أن تبدأ عملك الآن بدون أي خوف. I wish you success and eagerly await the results of your survey. Count Vladimir Crispy هذا. Welcome back ماجد. في اقتباس للحياة زمان في اللعبة. كيف يعني اقتباس للحياة؟ قصدك انه يعني جالسين يقتبسوا من الحياة القديمة قصدك يعني؟ أعتقد هي اللعبة تمثل حقبة زمنية يعني معينة فيها كانت يعني الأساطير عن هذا الشيء عن هذه الأشياء وجود وحوش وهكذا يعني. اوكي قال ممكن ان انت تبدأ عملك بدون اي خوف ما عندنا اي وحوش. اتمنى لك النجاح وانتظر بحماس يعني عشان اشوف ايش النتيجة حقت الشغل حقك عشان نقدر نوسع المزرعة حقتنا.
ومسكين جاء وكان يطبخ وش اسمه ذا وودع المرحوم. ايه كان يبغي يسوي مسح جيولوجي عشان يعرف وين التربة الصالحة عشان يقدر يوسع المزرعة. ولما وصل هنا سراج مرحوم. الآن بعد مترو ألعب داينغ لايت. ايش ليتل نايتميرز 2. هل في احد لعب منهم شيء؟ انا لعب داينغ لايت الجزء الاول ممتازة صراحة ومتحمس جدا للجزء الثاني. قصة ولعب كواب صراحة خرافي. على فكرة انه ما بيحرق عليك فيها ميكانيك تبع القصة في اللعبة يعني جميلة ما بيحرقها عليك. واضافتها بعد ممتازة صراحة. اوه شيت. تدري ان الدب يقدر يجري الى 35 ميل في الساعة؟ يعني سرعته توصل كم؟ 35 ميل اتوقع. يعني اذا 60 ميل حوالي 100. يعني يقدر يمشي 50، يقدر يجري وراك 50، فلا تحاول تهرب. يعني شفت مقطع واحد يشرح من الاشياء اللي يقول لك المفروض انت تسويها اذا هجم عليك دب توقف مكانك، لانه يقول لك الهجوم حقه بالعاده يكون بلف، انه بس يحاول يخوفك. فلما يشوفك خايف خلاص يتاكد انه انت اوكي هذا جبان ويمدينا نهجم عليه، فراح يهجم عليك. لكن لما يشوفك واقف جامد كذا لا يعني يخاف. هذا 96 متر، خلينا نروح له. 96 قدم، ما ادري هذه متر ولا قدم صراحة. لا مش الباركور، في شيء ثاني جميل في اللعبة يعني تبع القصة او تبع الميكانيك حق اللعبة تقريبا. تقدر الباركور صراحة ممتع. صحيح الباركور ممتع، بس في خل بقوله يعني ما ادري اذا هو حرق ولا لا. فكرة انه انت مثلا اللعبة عالم مفتوح وتتمشى فيها، بس تجيك فترة لازم اللي هو فترة الليل الزومبيز يصيروا مور اجريسيف واسرع، لكن فترة النهار الوضع يعني تحسه طبيعي. الزومبي ما هو سريع يعني ما يلحق بهذاك الحماس. Professor Noel Ivar's Journal. اوكي خلينا ناخذ كل شيء. هلا والله شت كتب كثيرة. اتوقع يا محمد لو تفزع لي في الكتب هذه، لانه كميات الكتب كبيرة صراحة، ولا نجلس نقراهم الحين. كأني اسمع صوت كلب. اجيب دقيقة. شوف لنا حبة.
حبة يقول لك بروفيسور مذكرات بروفيسور نويل ايفور اتوقع. بس المسلسل ما عجبك شخصية البطل مختلفة؟ سمعت ان المسلسل حلو انا صراحة يعني ما سمعت انه هو كويس. اوكي وفي adjunct فيليب بروتس نوتس. ايش يعني adjunct؟ خلينا نشوف. A thing added to something else as supplementary rather than essential part. ما ادري صراحة ما فهمت لها ايش يعني بالعربي. خلينا نشوف. in Arabic مساعد، مذكرات او ملاحظات المساعد الملحق هنا كاتبين مساعد بروفيسور. اوكي مساعد بروفيسور فيليب بروت. اوكي الثاني اتوقع هذه اللي احتاجهم بس حاليا، هذيلي عندهم بالانس and Himes. وهذه ايش تقول؟ شوف لي بعد هذه الإثيلين بروفيسي، نبوءة الإثيلين. The so-called giant centipede or my only comfort in exile. شوف لي بعد لارا دورن وكريغنان of Blood Book، كتاب هذيلي. اتوقع هو يتكلم عن مسلسل ذا ويتشر. شفت حلقة واحدة بس، ليش اللي خلاك تغير رايك؟ خل اقرا هذا على بال ما يجيب محمد اللي هو Ballad Times. The Wolven Storm يقول لك العاصفة الذئبية أو عاصفة الذئاب. These cars long have yearned for your tender cares, to bind our fortunes, damn what the star own. Rend my heart open, then your love profess, a winding and waving fate to which we both atone. الكورس بعد فيها كورس ما شاء الله. You flee my dream, come the morning, your scent, berries tart, lilac sweet, to dream of raven locks, in twisted stormy, of violent eyes, glistening as you weep. The wolf I will follow into the storm, to find your heart, its passion displaced by eerie ever-growing hardening into stone amidst the cold, to hold you in a heated embrace. الكورس مرة ثانية. You flee my dream, come the morning, your scent berries tart, lilac sweet, to dream of raven locks in twisted storming, of violent eyes glistening as you weep. I know not if fate would have us live as one, or if by love's blind chance we have been bound. The wish I whispered when it all begun, did it forge a love you might never have found. ويقول الكورس مرة ثانية انشودة يعني. خوفي من السحر والشعوذة في المسلسل. كل السحر والشعوذة اللي تشوفهم في المسلسلات المعلومية يعني كلها خرابيط. يعني انت لو تاخذ نفس الاشياء اللي يسووها هم في المسلسل وتجي انت تبغي تسوي مثلا تقول هم حضروا جني مثلا جابوا لك دم مثلا
ماعز، وجابوا لك حليب بقرة، وجابوا لك مدري وش، وجابوا لك عصفور أحول، وجابوا لك، ولو تجيبهم أنت وتسوي ما يجيك شيء ترى، ما يطلع لك جني. فيها خطوات في السحر، فيها كفر في السحر غير عن الأشياء اللي تتوقع يعني. ما يجيب خطوات السحر أصلا. Dearly, I have paid my wrongs, being exiled from the beautiful deserts and steppes of Ophir to this hideous green country. أوف، هذا واحد يحب الصحراء، لما شاف الخضرة هنا ما عجب الوضع، يقول أنا يقول دفعت ثمن أخطائي وتم نفي من الصحراء، يقول الجميلة، يقول لك عتبات أوفير، إلى هذا المكان الأخضر السيء، هذه الدولة الخضراء السيئة، where all the scents and flavors are so intense they make me sick, fills my heart with sorrow and regret. يقول لك الروائح والأطعمة، يقول لك طعمها قوي مرة، يقول لك تخليني يعني أمرض وتملأ قلبي، يقول لك بالحزن والندم. My only comfort seems to be a small colony of Sclopendors, or more scientifically speaking والله هالاسم هذا يبيله شو اسمه، دقيقة، Sclopendromorphs، الله عليه، Sclopendromorphs. اوكي، يقول لك here referred to as giant centipedes living in the vicinity of my hut. يقول لك يعني يقول لك شيء اللي جالس يخليني ارتاح شوي، يقول لك مجموعة، يقول لك يعني صغيرة من هذيل الدود الكبير هذا. اوكي، وقال اسمهم العلمي. طبعا انا ما اعرف قلت الاسم صح ولا اقتصبته، ما في مشكلة. يقول لك يعني يعيشوا، يقول لك قريب من الكوخ حقي. These wonderful creatures to sight of which reminds me of home. يقول لك هذه، يقول لك المخلوقات العجيبة تذكرني لما أشوفها بالموطن يعني. have most likely chosen this area to settle in because of the presence of Shale-Mars. يقول لك مؤكد انهم اختاروا هذه المنطقة عشان يعيشوا، لا بسبب وجود، اتوقع Shale-Mars هذا نوع من Shale-Mars، نوع من الوحوش اتوقع ياكلوه. whose droppings constitute a food of smaller animals. اوكي، بقاياها. اوكي، هذا شيلمار يقول لك البقايا اللي يرميها يعني من الاكل، وهذه الاشياء ياخذوها هذه شو اسمه، which in turn are consumed by اللي هم هذيل الوحوش، ياكلوها الوحوش اللي هو دودة الارض هذه الكبيرة. sometimes I sneak up on them when they are feeding and admire their hooked limbs. Mandibles so sturdy they seem made of iron, and chitinous thoraces shiny enough to let one gaze upon one's reflection. ما أعرف هذا إيش الchitinous thoraces، أتوقع هو أجزاء. يقول لك هنا يعني مثلا قال أنا أشوف الأطراف الخطافية، يعني يقول لك يعني يقول لك أروح وأتأمل في جمال، يقول لك أطرافها الخطافية وفكها الكبير، يقول لك الجامد اللي كأنه يقول لك حديد، وهذه ما أدري وش يقول لك، أتوقع قصده اللي هو الطبقة اللي فوق، الشل اللي عليهم، يقول لك تلمع، يقول لك حتى إنه أنت تقدر تشوف انعكاسك فيها. الرسائل بالعربي أحسن بكثير، بس للأسف ما عندي، ودي إن فأنا أقول لمحمد يرسل لي، الآن رسل لي وهو صورة، فنشوف. قريتها هذه.
ايش شو اسمه افواههم المثيرة. انا ترجمتها كافكاك، لانه هناك ماندبل هو الفك السفلي، مكتوبة ماندبل هناك. افواههم المثيرة للاعجاب لدرجة انها تبدو حديدية، واقفاصهم الكيتينية البراقة، ايه مثل ما توقعت، الجسم اللي فوق هذا، الطبقة اللي فوق البراقة لدرجة ان يرى الشخص صورتها عليها. وش باقي الكتب؟ ما شفت شو اسمه ذا، هذا المساعد للبروفيسور فيليب بروت. شوف لي البروفيسور نويل ايفرز جورنال، مذكرات البروفيسور نويل جورنال. وش باقي بعد هذا؟ شوف لي بعد إيثيلينز بروفيسي، اتوقع نبوءة إيثيلين مكتوبة بالعربي، على بال ما اقرا لارا اندورن ما ادري وش هو. خلنا اشوف. هولي مولي هذا طويل، يمديك تلقى هذيلاك على بال ما اخلص انا. قاعد تطبخ ايش؟ حسن امي تتابعك، قول اهلا اهلا هيمو، اهلا ام هيمو. ايش هذه الجنبة؟ ايش هذه الطبخة؟ قاعد تطبخ جنبها. انا غلطان، انت تكتبوها بالبيم، يعني انا متعود اقراها بالنون. ايش جالس تسوي هيمو؟ ايش جالس تطبخ؟ علمنا يا اخي. امس سويت لك فتشيني يا اخي، مو لحالي، معي خطيبتي سويناه مع بعض. يا الله وش ذا الفتشين يا اخي؟ وش ذا والله طعمه للحين طعمه فتشيني رهيب. بامية تسوي؟ ما اذكر مرة طبختها. قاعد اقول لها هذا دكتور الاسنان اللي اعرفه. الله يحفظها لك يا هيمو. Love knows no bounds. The saying claims. يقول لك المقولة تقول إنه الحب ما لها أي حدود. History knows better proof of this. أداج. إيش أداج بالعربي؟ الحقيقة القديمة. يقول لك التاريخ ما يعرف أي، يعني يقول لك دليل في هذه الحقيقة القديمة. يقول لك غير عن الرومانس، يقول لك غير عن الرومانسية اللي بين لارا وكريغنان. اوكي. she a powerful elven sage. انا ما اعرف اطبخ، اعرف اكل بس. والله الطبخ ممتع، ترى الطبخ ممتع لما تجلس تطبخ انت، وبعدين لما تاكل اللي انت سويته شيء رهيب ترى. يعني ما اعرف كيف اوصف لك الشعور، لازم تجربه، لازم تجرب. يعني شوف لك شيء بسيط كذا، خطوات وتبعها مثل ما هي بالضبط، ولما تطلع لك هذيك الطبخة كويسة بتبدأ بعدين، يعني لما تبدأ زي ما يقولوا تتمكن شوية تبدأ بعدين تتفلسف، تزيد هذا المكون عشان مثلا تجيب الطعم اللي انت قاعد تتخيله، تخلي هذا أكثر شوية، تقلل هذا وكذا. يعني ساعات تتفلسف وتجيب العيد، بس تظل يعني اللي تطبخها تاكله في الأخير انت، ما ترميه. يعني أنا مرة جبت العيد أذكر في شيء طلع مالح بزيادة بس أكلته. بيتزا مرة سويتها كانت كويسة، ومرة ثانية جيت سويتها بملح خشن، وزاد الملح الخشن الأكثر اللي هو كوشر سولت، صارت مالحة صراحة، بس أكلتها. تعرف تعمل بيض؟ بس كلنا نعرف نعمل بيض، بس جيجي كل يوم أجيب العيد بس أمي ترقعها. عاد تعلم يا هيمو، ما يصير كذا، ما يصير، لازم غلطتين ما عليه، مو كل يوم. powerful elven sage يقول لك هي ساحرة جن كبيرة، bearer of the elder blood. فكرت elden ring. يقول لك صاحبة نفس سيري هذه،
يقول لك عندها الالدر بلود، عندها دم الالدر هذا القدامى. اوكي. promised to the great Avalach. what Avalach هذاك نفسه ولا واحد ثاني؟ لا هذاك ألفن كان. promised يقول لك موعودة إلى الجريت أفالاخ. ما أدري إيش جاب مخي أحط كمون. حتى الصينية اللي أرسلتها لك أول لو أمي كانت تحصل فيها طعم كمون. عادي الكمون يعني بهارات تعتبر، بس شكلك كنت زودتها يعني. ايش في وين وصلنا؟ اوكي موعود انه يتزوجها. A human mage يقول لك ساحر بشري of great talent and humble birth. يقول لك عنده موهبة كبيرة ويعني مولود لعائلة متواضعة. She able to live centuries if not millennia. He likely to live no more than 60 years and 10. ايش 60 years يعني؟ اتوقع قصدهم يعني حوالي 70 سنة ولا شيء زي كذا يعني، او 90. هي يقول لك تقدر تعيش الى قرون اذا كان الى ملايين السنين، لكن هو ممكن انه يموت. like each of us say يقول لك مثل ما يقولوا، مثل ما نقول احنا يعني، هو ممكن يعيش سنين معدودة يعني. they should have hated each other, scorned each other. Instead, they burned for one another with powerful love. يقول لك كان المفروض انهم يكرهوا بعض لان هذه جنية وهذا بشري يعني، لكن يقول لك كان يعني كانوا يشتعلوا بحب قوي، كل واحد يحب الآخر. بس لو حطيت كيلو ترى مو عادي. إيه صحيح، لو حطيت كيلو مو عادي. البيتزا أنا أحب أحط توبينج بس ما أعرف أعمل العجين. لا هين يا أخي العجينة لما تسويها كذا وتحطها في شو اسمه ذا، يعني تخليها تتخمر. أوكي تخليها كذا ساعتين 3 4. الأفضل ترى يقول لك إنه تخليها يوم كامل، تجي تشوفها مرتفعة كذا، تحط صبعك كذا شعور جميل إنه أنت سويت هذه العجينة. ترى خسران. شغل نفسك تعلم الطبخ كويس ترى والله. يقول لك heedless to the war raging around them. يقول لك مو معطين أي اهتمام إلى الحرب اللي حولهم. to the condemnation and curses raining down on them from all sides. They led a humble happy life. يقول لك وبعد على يعني يقول لك اللعنات اللي تجيهم من كل جهة، إنه مثلا هذاك يعني يقولوا له كيف أنت متزوج جنية، وهذا يقول له كيف متزوج بشري، أو يحب يعني تحبوا بعض كذا يعني. عاشوا حياة يقول لك بسيطة وسعيدة. Soon Lara was with a child. يقول لك يعني بعد ما حبوا بعض وانتقلوا مع بعض كذا تزوجوا خلاص. لارا هذه حملت بولد. A baby born of Lara and Carrington might have joined the best of both races. يقول لك هذا الولد اللي انولد يقول لك من الجنية والبشري، يقول لك جمع أفضل يعني خصلات زي ما يقولوا الجنسين. United them at long last. يقول لك وحدهم في الأخير. Alas, this was not to be. يقول لك هذا شيء كان المفروض ما يصير. Humans considered Kregnans a traitor and a renegade. يقول لك اعتبروا خاين. They demanded. البشر اعتمدوا هذا الرجال البشري يعني انه خاين. They demanded he abandoned Lara. طلبوا منه انه يتركها. And when he refused, ولما رفض, they decided to murder them both. قرروا ان يقتلوهم اثنينهم. Kerrigan died. Kerrigan مات. يقول لك لكن لارا معاها الولد. يقول لك يعني لسه ثقيلة ومع الولد. هربت يعني نجت بحياتها وهربت إلى تريتغور to beg succor and support from Ciro, Queen of Redania.
يقول لك راحت تطلب الدعم من ملكة ريدانيا اسمها سيرو وقتها. What then come to pass؟ إيش اللي صار بعدين؟ Here elven and human resources diverge. يقول لك اللي حصل بعدين هنا يقول لك المصادر بين يقول لك مصادر الجن والإنس يقول لك ما هي يعني تنفصل، تبتدي تختلف القصة. Presenting two different irreconcilable versions. يقول لك يعطوا نسختين للقصة يعني مختلفتين. According to the chroniclers of the سيدة، ما أعرف كيف هذه المنطقة، أتوقع هذه لكن المنطقة الأين سيدة هذه سمعنا قريتها أكثر من مرة وقالوها اللي هي منطقة الجن. أوكي. Her pleas did not soften the stony doin hearts, the hearts of the merciless and cruel humans. يقول لك قصتها وطلباتها ما جابت أي شفقة مثلا من القلوب البشر، يقول لك الغير راحمة والقاسية. Well, Lara pleading for mercy, if not for her, then at least for her child, clutched on the door of the royal carriage. The queen ordered her, Maymar, to strike with his sword and cut off her fingers. يقول لك كانت تطلب يعني الرحمة بالنسبة مو بس لحياتها، يعني على الأقل على يعني لو كان مو لحياتها على الأقل لحياة ولدها يعني، وهي ماسكة الباب. يقول لك حق العرب الملكية، الملكة يقول لك طلبت أحد حراسها أنه هو يقطع أصابعها بالسيف. That night, crushed by a fierce frost، في هذيك الليلة اللي كان فيها صقيع جامد، Lara breathed her last sigh on a hill in the woods, giving birth to a daughter whom she protected with the fading embers of her own warmth. اوكي. يقول لك لارا يقول لك اخذت في هذيك الليلة اللي فيها صقيع بارد، لارا اخذت يوم تتخبز تطلع قطنية. محمد شكل غرق في الكتب. ايه ما اشوف انه جاء بسرعة، خلاص بقراهم انا على العموم. وين وصلنا؟ انا مضيع وين وصلت الان. اوكي. في هذيك الليلة يقول لك الباردة، لارا يقول لك اخذت نفسها الاخير، يقول لك فوق تلة في الغابة، ولدت الى بنت حمتها تقول بآخر يعني دفء من جسمها. هذه هي القصة اللي يقولوها الجن. لكن human legends however يقول لك قصة البشر have Zero saying ask not me for grace. يقولوا ان سيرو اللي هي الملكة حقت ريدانيا اللي راحت لها هذه لارا عشان تطلب منها الرحمة، ask not me for grace, ask instead those whom you have harmed with your magic. طلبت منها تقول انه لا تطلبي مني انا يعني الرحمة ولا شيء زي كذا، اطلبي من هذيل اللي انت ضريتيهم بسحرك. Brave you were when you wrought those foul deeds, brave be you now. يقول كنت شجاعة لما انت سويتي هذه الاشياء السيئة، كوني شجاعة الان. When the pursuit of justice nears, your sins are not in my power to forgive. لما يكون طلب العدالة قريب، يقول ذنوبك ما عندي أي قوة يعني ما عندي أنا أي سلطة أن أنا أغفر عنهم. In reply يقول لك ردت عليها لارا my doom is at hand. يقول لك يعني قدري ونهايتي بين يديك. but yours queen، لك بين يديك يا ملكة.
is also nigh. ايش قصدها هنا يعني؟ دقيقة. قريب. يقول ان نهايتي على يدك وانت الملكة قريب. Remember Lara Doran in that terrible hour, Queen. Remember her death and her curse. تقول لها تذكري لارا دورين في هذيك الساعة السيئة يا ملكة. تذكري موتها ولعنتها، واعرفي انه لعنتي راح تكون عليك وعلى هنا سيد مقصودها البذ، يعني مقصود فيها أولادك يعني أو خلفك، خلينا نقول راح تجيك أنت وخلفك. To the 10th generation، إلى الجيل العاشر. will it damn your line، فراح تجيك اللعنة هذه إلى جيل العاشر. Wherein lies the truth cannot be said. Both versions يقول لك اثنينهم كذب تقريبا وما قالوا كانهم الحقيقة. النسختين غلط. For both seek to blacken their enemy، لأنه كل نسخة تحاول إنه تشوه سمعة العدو. يعني نسخة الجن تقول إنه البشر ما ساعدوها ونسخة البشر تقول إنه الجن يعني هم يعني مسوين أفعال سيئة فتستحق وكذا وكذا وكذا. Sad is Lara's end. The hate between races, which Kerrigan wished so badly to end, is now so strong that its darkness has forever obscured the truth of her faith. يقول المشاكل والحقد اللي بين الجنسين اللي كيرغن هذا كان يتمنى انه هو ينهي. جبت العيد ما ادري وين رحت. اوكي، يتمنى انه هو ينهي، الان صار اقوى واظلم، وبكذا يقول لك يغطى الحقيقة في نهاية قصتها. افتح الخريطة فين لقيت الكتب، عطني ثواني اتوقع ما اخذتهم. لا خلاص بقراهم انا. خل اشوف. يقول لك رسالة المساعد. First day of the month of break. دقيقة بطلع لك وين شو اسمه ذا اخذتهم. هنا انا. اذا عندك هذا جليسرين فارم في الجسر هنا، انا هنا. الحين ارجع يا رب ما راحوا بعيد الكتب. اوه شيت. المشكلة ما في صوت على انك تحددهم بال
اوكي خليني اوكي اليوم الاول من هذا الشهر. اوكي the very first day. يقول لك اليوم الاول وانا already يعني ندمان على انه انا وافقت ان انا اشارك في هذه البعثة. الرحلة نفسها يقول لك اخذت 8 أسابيع، وما اصدق اي احد من هذيلي إيزابيل the Champ's Lost Expedition remains alive. ما أصدق إنه في واحد من هذه البعثة اللي قبل قال اسم بعثة إنه ظل حي. يقول لك ظلت سنين. يقول لك لكن البروفيسور آيفر يعني أخذ الموضوع للقلب، يعني الحماس إنه هو لا مو أخذ الموضوع، أخذ هارز سبلاي. أخذ يقول لك مؤونة كبيرة، يعني يقول لك من سلطة البيض والسندويشات للطريق. A few stages are glued together by some sticky substances, probably mayonnaise. يقول لك في ما لها داعي، يعني يقول لك كان في مايونيز، يقول لك يعني يمسك الطبقات مع بعض. اليوم 14 اوكي من شهر ثاني. هذاك بريك. اوكي هذا بليد. اشوف ايه بريك، هذا بليد. احنا وصلنا. اوكي بروفيسور ايفر يقول لك اعطى اوامر انه احنا نحط الكامب حقنا هنا، انه احنا نخيم هنا عند يقول لك بقايا او حطام من حطام تيرمز. المكان يقول لك اللي اختفت فيه المجموعة اللي كان قائدها البروفيسور دي تشامب، اللي هم المفروض اللي هم المفروض يكملوا تنقيب. احنا شربنا يقول لك علبة غرشتين من النبيذ ونبنا. اعتقد احتفال انهم وصلوا اليوم 16 من نفس الشهر اللي قبل. يقول لك قصر بقايا قصر هذا تيرمز. يقول لك فكرة انهم فكرتهم لحالهم يقول لك ترسل قشعريرة يقول لك في جسمي. يقول لك مع ذلك انا اعتقد انه احنا المفروض انه احنا نبدأ البحث حقنا في البقايا نفسهم. لكن البروفيسور دائما يقول لك يروح يعني يلف حول الموضوع ويقضي معظم وقته يشرب. My suggestions to head deeper into the woods and look for signs of the expedition was shrugged off with a comment about my impertinence and an accusation of trying to take over the leadership of the expedition. يقول لك اقتراحاتي انه احنا المفروض نروح عميق شوية، ندخل داخل في الغابة. اوكي يقول لك انه عشان نبحث عن بقايا يقول لك البعثة اللي قبلنا. يقول لك تم يعني ما أعطوها أي بال وعلقوا علي، يعني إن أنا أحاول إن أنا أصير رئيس حق البعثة هذه، يعني جالس أحاول أخذ مكان البروفيسور. يعني يقول لك اليوم 18 البروفيسور perished مات أو لا اختفى. He departed yesterday morning and had not returned to camp by evening. يقول لك راح أمس يقول لك وما رجع في الليل إلى الآن. يقول لك قريبا إنه إحنا لازم نروح نبحث عنه. ممكن إنه هو يعني سكرته خلت على الأقل إنه يدخل أخيرا إلى الروينز. خلي أشوف اللي أرسلها محمد. نبوءة إيثيلين. اقترب وقت السيف والفأس، وقت العاصفة الثلجية، وقت الصقيع الأبيض والضوء الأبيض. لقد اقترب وقت الجنون والازدراء. تيد
ديريدا. العصر الأخير سيهلك العالم بين الثلوج ويعود إلى الحياة مع ميلاد شمس جديدة. سيولد من دماء إلدر، من هين إتشار، من بذرة مزروعة، بذرة لن تبرعم بل ستنفجر لتصبح لهيبا. هكذا ستكون. ترقبوا العلامات، سأخبركم ما هي العلامات. أولا ستغرق الأرض في الدماء، سلالة أين سيدي، دماء الألف. أوكي. مذكرات بروفيسور نيل آربر، مذكرات فوضوية مليئة بالبقع واللطخات وخط غير مفهوم وكتابات غير مؤرخة. وات؟ بس؟ لا. طيب وينها؟ فاضية عندك؟ فيها كلام هنا عندي أنا. غريب. اوكي، المذكرات فوضوية يقول لك فيها ملطخات وما اعرف ايش ده. اي اشوف غريبة فاضية عندك فيها كلام. يقول لك every day I regret what I said then. يقول كل يوم اندم ايش اللي قلته قبل. How could I have been so foolish؟ كيف ممكن كنت اكون غبي؟ Why did I not agree to become her assistant؟ ليش انا ما وافقت ان انا اكون مساعدها؟ Fee upon you base ambition. Oh Isabel forgive me. يحبها ممكن إيزابيل هذه اللي اختفت. اوكي، كان يقول يعني اللعنة عليك يعني. اوكي انت ما منك فايدة يعني، طموحك سطحي. إيزابيل سامحيني. enough in action يقول لك كفاية، يقول لك ان احنا ما نسوي شيء. I'm off to the Buclair. If I find you alive Isabel I will fall to my knees and plead forgiveness. And if you are gone, enough of this wallowing in self-pity. Time to get to work. تقول خلاص بروح أنا، وإذا شفتك حية راح يعني أنزل يقول لك على ركبتي أطلب منك السماح وأنك تسامحيني، لكن إذا متي خلاص من هنا اللي يقول لك الشفقة على النفس لازم نشتغل. I have chosen the most talented and hard-working of my students, and for my assistant I have named my most clever adjunct. يقول أنا اخترت أكثر يعني طلابي اللي عندهم موهبة واللي يشتغلوا صح، والمساعد حقي أخذت مساعد أذكى مساعد عندي فيليب بروت. The Academy Chancellery has accepted the plan of for our expedition. يقول لك المجلس الأكاديمية يقول لك قبل خطة بعثتنا أنه يعني يمول بعثتهم أتوقع. we need but to collect our equipment then hit the road. يقول باقي بس احنا نجمع أغراضنا و hit the road يعني نروح في الطريق. شكلي متنت والله، من قبل أحس نفسي أقدر أشيل دبلتي بسرعة الخاتم حقي، الآن أحس في صعوبة شوي. أوكي باقي يقول ناخذ أغراضنا ويلا على الطريق. Unbelievable. Philip had the audacity to point out to me that eating egg salad sandwiches while traveling in a closed carriage is poor manners. يقول ما أصدق يعني غير معقول. فيليب يقول لك كانت عنده الجرأة أنه يقول إنه أنا آكل سندويشات، يقول لك بيض وسلطة، يقول لك وإحنا نسافر في شو اسمه ذا في مكان مسكر، يعني شيء يقول لك غير يعني ما هو اتيكيت ولا ما هو حضاري يعني. يقول لك اوكي what arrogance، يقول لك وش هالغرور اللي عنده. and to think I praised him above all my adjuncts. يقول لك وأنا بعد يقول لك إنه أنا حطيته فوق كل مساعديني. I could not have imagined the worst start
of our 8-week journey. يقول لك ما كنت مصدق انه يعني ما كنت يقول مصدق بداية أسوأ إلى رحلتنا هذه اللي راح تاخذ منا 8 أسابيع. And a few pages are stick together by some sticky substance mayonnaise. يقول لك كم يقول لك صفحة يقول لك ماسكين مع بعض بشيء لزج. يقول لك ممكن انه مايونيز. We have arrived. يقول لك وصلنا. I fear entering these ruins. يقول لك خاف انه ممكن دخول هذه انا اخاف ادخل هذه البقايا. يقول لك او ما اعرف ايش الروينز ابغى سوري شباب خلي ادور كلمة البقايا. آثار. أنا أخاف أدخل هذه الآثار. يقول لك أوكي أخاف وش اللي ممكن ألقاه هناك. أنا ما عندي القوة أن أنا أقابل الحقيقة. إيش هذه الكلمة؟ يقول لك هذا الوقح فيليب يقول لك يعني جالس يقودني إلى الجنون. اتهمني الآن يقول لك إنه أنا مو عارف أقرر وأنا عارف يعني ما عنده شخصية يعني بشكل صريح. كيف يعني يقول هذه الإهانات في وجود يقول الأعضاء الباقين من البعثة. He does not understand who my beloved Isabel was. يقول لك ما يفهم مين كانت حبيبتي إيزابيل. Who she is to me. يقول لك مين هي بالنسبة لي. I do not wish to. I cannot face the truth. يقول لك ما أقدر قابل الحقيقة. I'm off alone. يقول لك أنا رايح لوحدي at the moment في هذا الوقت. For I do not wish them to see me when I find. I will begin by searching the ruins of the temple abutting the river. إيش فيها حبيبته طيب؟ في كتاب كان رومانس على إن كتابه ممكن هو يعني بس حبيبته إيش فيها؟ في شو اسمه ذا في هنا بقايا عند نهر في مكان ما أعرف وين. هنا ممكن ما أعرف. في هنا آثار إلى مكان قديم. هو إيزابيل هذه حبيبته كانت جاية هنا قبل بس هو ما ابلع. I thank you, sir. Were it not for you, well, those bandits were not pulling pranks. I could pound some new steel for you in gratitude, but I must first return to my workshop in Belgard. Drop by when I'm in the area. بالفضاوة الحين أنا أروح معاك ويطلع ما عندك شيء أبغيه أنا وهذه قصتي معاكم أنا يعني. اوكي
يقول لك ليتل نايتمير الجزئين رهيبين، خاصة الجزء الثاني لازم تجربهم، تجربة جديدة وممتعة. ان شاء الله نعطيهم فرصة ونجربهم. ما في شيء هنا وانا متحمس جاي. قلت بس في سمك وفي حركات. Slower. أبي لها تجربة. هذا يجري، شو السالفة؟ والله شقيتهم شق. بس واحد بيعطيني شو اسمه. اوكي حبيت انسايد صراحة، لعبت انسايد حبيتها. خلاص تعبت انا من هذيلي، ما راح اقاتلهم. حبيت انسايد، لعبة ممتعة صراحة. وين رايح؟ Hey there. All right already. Who help? Welcome ابراهيم على جهاز بلاي ستيشن 5 العب. Tended to Belgard's problems. Vineyard should be in as good a shape as ever. Splendid. And thus, Splendid. officially by the power vested in me, I grant you title to the Belgard Vineyard, and trust that you shall make good use of its grounds and resources. Excellent. I can already smell the grapes ripening in the sun. We shan't forget what you did for us. Here, your pay. But that's not all. You must come back and see us shortly. We've a surprise in store for you. I'll do that. Farewell. Wait 3 days. اوكي 3 ايام. هذا يوم. هذا يوم ثاني. ليش انا اخذ لفة؟ اتوقع لو ارجع ورا بس على طول تجي صح. اي كذا. هذا يوم ثالث. Did chasing down witches make you go? A word.
We've got something for you. It will only... Oh, Witcher, greetings. Kind of you to come. Matilda and I, we've a surprise for you. You two seem to be getting along. We are. There came a point we realized we had no grounds to quarrel. Things became altogether pleasant. And a bit spicy. Romantic. Quite. Got it. Needn't say more. Glad things are going well for you. اوكي حبوا بعض. What's the surprise? Some new monster I need to kill? No, something far more pleasant. We've produced a wine. According to the best sommeliers, it might just dethrone Est. We owe this success to you. So, if you'd agree, We'd like to name it after you. what shall we call it? وايت وولف احسه احلى. Why not White Wolf? Wild, with character. It fits perfectly. If you wouldn't mind, we'd like to send a few bottles to your home every so often. I'd be honored. Thanks. No, we thank you. Take care, Witcher. More than a dog, little dunglicker. Long Okay. live Duchessa Anna Henrietta. A fruitful hunt to you, Witcher. يبقى جيرالت عاصف. ايه يا جيرالت، ايه يا جيرالت. Giddy up. جي جي جيرالت. Slow now. Whoa. Patrolling on an empty stomach. Oh, dreadful. مسكين جيرالت. كله من الشركة جاب العيد. ليش بعد انا رايح بروتش؟ اوبس. Your Grace. The palace is secure. Geralt of Rivia, Master Witcher. I was not mistaken. You arrived and trouble followed soon after. Step aside. Got a matter for the Duchess. At last, Witcher. We've been on tenterhooks. Did you catch Milton's killer? Case is more serious than we thought. The beast? I couldn't kill it. Didn't manage. We sent you after a monster and you return with nothing? We are very disappointed. Situation's not quite that simple. Beast's a powerful vampire. Ha! Is this a problem? Is it too much for a Witcher? A monster slayer? But everyone knows how to end a vampire. Draw him by trick into sunlight. Or arm yourself with ample garlic and drive a stake through its heart. Garlic's useless against vampires. Sun and stakes don't hurt him either. Those methods, pure invention. Only work in legends and fables. And buckthorn? When I was a child, Grandmama Ademarta always claimed buckthorn drives off vampires. Silver sword's your best option for keeping them at bay. But it won't get the job done, because only a higher vampire can truly kill another of its kind. Excuses. Ha! Your Grace, I shall assemble a battue. Bring the matter to its end at once. The Witcher need but tell us where to find this monster. Go ahead. Send them to their death. Certain death. To a lone Witcher, perhaps. To 40 of my men-at-arms, but another skirmish. 40, 50, 100? Doesn't matter. Won't make any difference against him. You have not seen my guardsmen in action. Can they fight fog? Hit a target that moves faster than the wind? How? What creature can do such things?
Creatures like this one. Higher vampires, we call them. Each one's a little different. Unique or exceptional, you might say. Some transform into giant bats. Others communicate with animals, command them. Yet all are still brainless beasts. Dead wrong. Thinking of lesser vampires. Alps, Ekamaras, Catacans, for instance. They're ruled by instinct, sure. Attack anything that smells of blood. Higher vampires? They think. They employ reason. Monsters driven by reason. A curious contention. What, then, do you intend to do? It's way beyond being some monster. This is a powerful being that's walked the world for centuries. Yeah, impossible. If so great is their power, why have they not killed or enslaved us all? Don't usually meddle in our matters. Mostly stay out of our way because they don't care about humans one way or the other. And they do not fear we shall wipe them out one day. They'd probably be pretty amused if you asked them that. They're well aware of their strength. Then what can we do? Do you have a plan? Try to talk to him. That's our best bet. I cannot believe this. Her Grace summons a Witcher to kill a monster. Instead, he wishes to chat with it. Ha. Know what I'm doing. His lover was kidnapped. He's being blackmailed. Blackmailed? Be so kind as to explain how a vampire might be blackmailed. Higher vampires? They're like us, motivated by emotions, not instinct. Not only are they intelligent to an extreme, they're emotionally rich, capable of feeling many things, even love. This one fell in love with a woman, a human, and he'll do anything to keep her from harm. You do not, I trust, suggest we let Milton's killer go free, or wait until it murders again. We must render it harmless as quickly as possible. Which is why that's my aim now, to prevent further attacks. Vampires only half the problem. Blackmailers at fault chiefly. Kidnap the woman to control the vampire. And what do you propose to do? I'll find the blackmailer, free the vampire's lover. You were to destroy him, not help him. No one else should die. That's most important. Soon as the woman's safe, he'll have no more reason to kill. I admit to being swayed, Witcher. You may be right. Do you know anything about the blackmailer? Got one lead. A few scraps of paper. Blackmailer wrote the names of the vampire's victims on them. One of them stained. A drop of wine, looks like. So damn little to go on. You've no idea how wrong you are, my dear. Send for the ducal sommelier. Hop, hop! In Tucson, Welcome, wine Fad. is sacred. Here there is no such thing as a drop of wine, or stains therefrom. They are stains from a drop of Estest, Ervelus, Fiorano. Your Grace wished to see me? Witcher, show him the paper scrap. Benoit, can you determine which wine made this stain? Yes, yes. The west bank of the Sarre too. That's rather obvious. Aged in barrels of Beauclair oak. Hue, deep burgundy. Clarity, high. It's simple. Saint-Réal, the 1269 vintage. That's impossible. The wine is produced at Castel Revello, especially and exclusively for the ducal table. Perhaps some Saint-Réal was stolen. We must go to the vineyard, see if there's not been an incident. Saint-Réal. Never heard of it. Sorry. It's highly unlikely you've ever had a chance to partake of it. As I said, it is only ever served to the ducal family. Didn't stop it from ending up on that scrap of paper. Unless your Grace's come, sommelier Effie. is mistaken. In matters of wine, Benoit is never mistaken.
If he says it's Sonreal, it is Sonreal. We must ride to Castel Ravello at once. Discover what has happened. اوكي هو هذا اكتشف مكان نوع اللي هو النبيذ اللي كان مكبوب على الورقة الصغيرة هذه. اوكي وقالت انه مستحيل ان هذا النبيذ يقول بس للعائلة المالكة يعني. اوكي فممكن انه في يعني انسرق من عندهم، فخلينا نروح للمكان هناك ونشوف، لانه اذا كذا الشيء اللي جالس يستغل الفامباير، يستغل مصاص الدماء هذاك القتل الشخص اللي جالس يستغله من العائلة المالكة، وهي مو مصدقة انه هو منهم يعني. Wait, Your Grace wants to go with me? Out of the question. I hope you do not suppose we will sit on our ducal hiney and do nothing while our duchy is in grave danger. Your Grace, what you propose is far too dangerous. The Witcher should go alone. It pleases me to see you gentlemen finally agree on something. But I've made my decision. We shall go, accompanied by the best possible escorts. You, Captain, and Geralt. We will travel incognito. We've no wish to give the court any reason to gossip. For the duration of this mission, I release you from your obligation to adhere to court protocol. In short, from now on, I am Anna Henrietta, not Your Grace. Yes, Your Grace. Witcher, are you ready? Let's go. Yeah, ready to go. Excellent. Give me a moment. وش ذا اللعبة I must الطويلة؟ don something more appropriate and concealing. Then we will be off. لعبة طويلة صراحة هذا ويتشر، جدا طويلة. احنا في الإضافات الآن، وعلى حسب كلام محمد باقي شوي واختم الإضافة وننتقل إلى ألعاب ثانية. مع إنه ودي صراحة إن أنا أروح واكتشف أماكن كثيرة في ذا ويتشر، بس أحس إنه طولنا فيها، مرة طولنا فيها. This vampire, have you ever faced its sort before? I have. How did it end? Did you kill it? Didn't have to fight him. Hadn't killed anyone. Have you ever heard of anyone defeating such a vampire? Know of a man who defeated one, sure, but he didn't manage to kill it. Ultimately, only another vampire can kill a vampire. يقول لك لازم الفامباير هو اللي يقتل فامباير ثاني، انت ما تقدر تقتل الفامباير. Panthers have attacked the wagon. بسم الله الرحمن الرحيم. Stay back, Your Grace. We shall see to this. Help! Save us! Back, you beast! Begone! Help! Save us! Done. Time to move on. If not for you, we'd have been done for. They were fortunate Thank you. we happened You by. saved our lives. Hooray! اوكي اتوقع سكايرم اطول منها، ودي انه انا العب سكايرم ترى. Tell me more about this vineyard, Castel Ravello. It's the best in all Toussaint. An old master of the winemaking trade runs it. Fabricio. He trustworthy? He's held his post for years. There's never been a problem. Till now. I wish to know your thoughts, Geralt. The Sonreal stain, how did it wind up on the paper? Is someone from the vineyard blackmailing the vampire? Could be a servant. Could be the steward. Could be the wine was just stolen from the estate. We shall know when we arrive. It's not far now. That's it, Roach. تبا لأي امرأة تظن أنها أجمل مقطع دارك سوس بدون موت.
Baron de la Tour. We did not expect any visitors from the palace. دايم How صراحة. are affairs at court? Doubtless you've heard of the Beast of Beauclair. Well, we've our hands full. Especially since the rogue last attacked in the palace gardens. I trust Her Illustrious Highness was not harmed. Kind of you to ask, Master Fabricio. I am well. Your Grace? We were not warned. I shall order the salon prepared at once. That won't be necessary. As you can see, we are not here on an official visit. Naturally. Might I ask then what has brought you to Castel Ravello? This is an inspection. We've got questions. You'll answer them. Oh, and who are you, sir, to speak to me this way? This is Geralt of Rivia, a witcher. He has come to Toussaint on my personal invitation. Which is to say... Which is to Skyrim say, I حلوة. expect you to treat him with the utmost respect. Of course, Your Grace. Did you hear that, Witcher? راح نلعبها إن شاء الله. Fabricio will be delighted to answer your every question. Want to talk about Saint-Réal? I am at your service. This Saint-Réal, how many vineyard workers have access to it? One might say only I do. Gammon joins Not like you make the wine all alone. What? At least a dozen others work here. I No see you've way, little notion man. how wine is made. Grapes travel a long road before they become Saint-Réal. No way, Fanta. Tonight you join the hunt. شكرا على tier 1 subscription بعد بفلوس هذه يعني مو برايم. هولي مولي فانتا. هولي مولي. شكرا. Tonight you join the hunt. Welcome Fanta. The workers assist me only to the stage of fermentation. I see to the maceration personally and let no one near the fat. Workers, again, assist me during barreling, but then I seal the aging barrels myself, each and every one. The wine lies in the cellar, gains character. Once this process is complete, it becomes Saint-Réal. And as it happens, only I have the key to the cellar in question. اوكي احس اني غامض وانا اشوف اغلب بثوثك من السوني وما اقدر اعلق. عادي جي يا بلاك. الحمد لله بخير يا فانتا. انت اخبارك ان شاء الله طيب؟ Who hauls the barrels to the palace? We've our own garrison. Guards who have served here for years and would answer with their heads for the wine. We'll not get anywhere asking questions, I see. It's a waste of time. Your Grace? How am I to understand this? Master Fabricio, we have proof someone's gained access to Saint-Réal. Someone who should not have, which means one of two things. Either you lie to our face, or you are an idiot who has had wine stolen from under his nose and not even realized it. In either case, you shall answer for it. But... Silence! And listen. I shall inspect the barrels in person, thus giving you time to reflect. When I return, I expect to hear answers. Remind me, where is the Saint-Réal stored? In the main cellar, around the corner. I'll show you. I shall find it. Give me the key to the cellar and wait here. Oh, of course. بديت اشك ان هي اللي مسوي القلق هذا. بديت اشك ان هي اللي مسوي القلق هذا. ما ادري ليش جاني شك. هل تنصح بسماعاتك؟ ترى السماعات رخيصة جدا اللي عليها هذه اتوقع قيمتها 200 ولا
He has his flaws, but I would never suspect him of such a thing. اتوقع ب200 هذا ولا شيء. ممتازة كشيء يمشي الحال، بس ما هي واو. انا ماخذها حاليا تمشي الحال لانه سماعاتي اللي قبل اختربت. That is all. Fabrizio lived as a beggar until I appointed him steward of Castelravello. Only then did he come into his own. 200 رخيصة يا رجال، 200 رسمة. رخيصة مقارنة بأسعار سماعات ثانية، يعني في سماعات ب1500 الأسترو ولا ب1600 1800 وغيرها يعني، ف200 تعتبر رخيصة مقارنة فيهم يعني. واضحة صراحة واضحة وعاجبتني فيها ان حركة يعني اقدر انا انزل الصوت من عندي وارفعه من هنا بدون ما يأثر عليكم في البث. السماعات اللي قبل كنت ما اقدر اسوي هذا الشيء، يعني هذه فيها الميزة ان انا اقدر ارفع الصوت من عندي وانزله لي انا بس في لكم في البث، انتو الصوت يظل نفسه ما هو. من قبل لما انزل الصوت هنا ينزل الصوت حتى في البث، بس هذه مريحتني يعني. اتوقع هي 5.1 اتوقع، بس مو متاكد. معي كرتونها في مكان ما هنا او رميتها ما اذكر صراحه. سماعه مقبوله، لكن سماعه مقبوله صراحه ومريحه يعني، ما احس انها مضايقتني ابدا يعني، ما احس نفسي اتعب وانا لابسها، بعد مريحه لأذني. المايك فيها شيء يركب هنا اللي هو قطعة يعني تركبها زيادة، موجود في الكرتون بس أنا ما ركبت لأنه ما أحتاج المايك اللي فيها. هذا عندي مايك هنا، فيعني فيها حركة بعد إنه أنت تقدر تشيل المايك ما يصير إنه طالع هنا ولا زايد على فوق ولا شيء زي كذا إذا ما تبي يعني. Present. Here's the inventory ledger. لا هذه ممتازة، السماعة هذه ممتازة صراحة مقارنة بسعرها يعني. Fermentation completed with no complications. Tapped above sediment line. Here it is, barreling. Everything lines up at first glance, neatly and thoroughly documented. Then we must follow our other lead. Benra said the stain came from the 1269 vintage. Let's find it. What? No way! No way! شكرا على الاشتراك دكتور، شكرا على الاشتراك. اشوف حتى الدكتور بعد كأنه طلع الاشعار مرتين لكن ما اعرف. ديم تير 1 بعد. شكرا شباب، من زمان ما حد اشترك عندي. History of Est. Est often considered one of the chief treasures of the people of the people of Tucson. يقول لك دائما هذه است يقول لك يعني تعتبر ككنز من كنوز الناس اللي في توسان، معروفة بالنبيذ في هذه المنطقة. اوكي، يقول لك صعب انه انت تقدر متى بالضبط تم انتاج اول برميل من است يعني من النبيذ اللي سوته است. لكن ممكن انت تختصر الموضوع يعني، وانه مر وقت طويل. يقول لك اوائل البشر اللي جو هنا في هذه البلاد. اوكي، what is certain that is wine truly gained fame. يقول لك يعني الشيء الاكيد انه اخذ شهرة هذا النبيذ حقهم فقط في عهد الدوقة أدلا مارتا اللي هي مسكت الاست في يعني يقول لك وحطتها في شيء يعني حطتها في مكانة مقدسة، يعني انه هو السبب اللي خلت
Castle Ravello the privilege of being the official ducal vineyard. يقول لك إنه هو السبب اللي خلى هذا المكان القلعة رافيلو هذه إن هي تصير المزرعة الرسمية للعائلة هذه. Okay. She also reserved a special place in the cellars of the Beauclair's palace for Est, and to this day 2 barrels of every vintage are ceremoniously deposited on those shelves. The tapping of any of them is, by order of the ducal etiquette, vino sanctus est, punishable by death through dragging behind a team of horses. Holy moly. يقول لك احتفظت في مكان، يقول لك عشان في هذا المكان يقول لك تحط فيه برميلين من كل نبيذ قديم. اوكي، تحتفظ فيهم يعني تحطهم هنا، وأي أحد يعني زي اللي يلعب فيهم ولا ياخذ منهم ولا شيء زي كذا يعني عقوبتهم الموت على طول. طبعا الإعدام يقول لك إنه يربطوه في حصان ولا أحصنة كذا ويجروه لين ما يموت. فاير كيبر تناظر فيك بغموض جدا. الله، شراب يا شباب. خل لوت بعدين نشوف الأماكن المهمة. خلاص. بوي واين vintage 1269. Ervelous. I like it. Quite dry. An excellent wine. You've good taste. هذا هو est اللي شو اسمه ذا. Est. Think everyone and their mother's heard of this wine. Among the best in the world. Castel Ravello is famous for it. A short history of Pomino. يقول لك تاريخ بسيط من Pomino. Though Pomino does not enjoy the fame of Est or even Everlus, it is still attracts a considerable number of admirers and remains among the best wines in the world. يقول لك مع ذلك Pomino يقول لك ما تستمتع بالمتعة اللي فيها اللي جتها من est وإيفرلوس. يقول لك لكن هي تجيب عدد كبير من المعجبين أو الناس اللي يحبوا هذا شو اسمه ده النبيذ في العالم. Few however قليل يقول لك لكن know how close the world came to losing its slightly acrid surprisingly deep aftertaste. يقول لك قليل بس اللي يعرف انه كان يعني العالم قريب على انه يفقد الطعم العميق يقول لك اللي بعد ما تشربه. The cause of this averted disaster was Phylloxera mortifera, that is to say, Phylloxera the deadly, a species of aphid whose sudden attack nearly wiped out all existing vines of the variety. For many weeks, no one was able to exterminate the pest. يقول لك في حشرات اللي هي هذه كانت بتخلص على هذا النوع من العنب اللي يصنع منه النبيذ. اوكي، فيقول لك لعدة أسابيع ما في أحد كان قادر يتخلص من هذه الحشرة.
seems Pomino was doomed. كان يعني يتوقع انه خلاص راح يختفي هذا الشيء وينقرض يعني. In the end, however, the Aphid was defeated by local alchemists and a carefully selected group of vintners was appointed to ensure its vines took root at Castello once more. يقول لك انه خلاص هزموها اخيرا بعض الكيميائيين هذه الحشرات، وهذيلي يعني جابوا مختصين عشان انه مرة اخيرة النبات وهذه العنب وهذه الشغلات يعني ترجع جذورها مرة ثانية في قلعة رافيلو. Some experts from the time of the plague claim their restoration efforts introduced contaminants, and never again were they able to extract from this grape that same bottomless flavor as before. يقول لك بعض المؤرخين يقول لك يعني بعض الخبراء يقولوا إنه بعد هذا الوباء لما تخلصوا من الحشرات هذه والآفة هذه اللي كانت مسوية مشاكل، صار في مشكلة يقول لكم مرة يعني، وما قدروا أبدا إنهم يسووا شو اسمه ذا، إنهم يرجعوا نفس الطعم القديم. Got Pomino over here. طيب وين السانج؟ اوه فوق. اوكي في فوق. سانغريال هذا هو فينتج. لا هذا 70. 1270 vintage. That's the wrong year. Keep looking. Oh no. حسب توقع الفاير كيبر او ايش اي كان اسمها في Elden Ring بتاخذ مكان الفاير كيبر في دارك سولز 3 في قلبك. ما اعرف صراحة، الى الان ما اعرف. نشوف، ننتظر بكل حماس. كم باقي على Elden Ring؟ احد يعرف؟ وباقي المفروض 6 أشهر صح؟ سانغريال هذا هو المفروض. يب. Right here, 1269. What now? Let's see if any barrels are empty. Wanna open them? For now, a knock will suffice. If you hear a hollow thud, we will have found what we seek. Full. 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 This one's full too. Full. Looks like all the barrels are full. Dead end, I'm afraid. Full they are. The question is, are they full of Sonreal? Grab a tap and a hammer. We shall open them one by one and taste. Ready. We can start. Oh, let's taste. عليكم السلام ورحمة الله. Welcome ريف. 6 أشهر و18 يوم باقي. اوه حاسبينها بالايام الشباب، ما شاء الله عليكم. Ready. Step aside. بس. So? Those hints of spice. Distinctive. This is Sonreal. امسك الثاني طيب. يلا. Revolting, bitter plonk. Could have gone sour while aging.
Impossible. This is not wine. This is contaminated refuse that should never have made it into a barrel. The fact that it did was no accident, I'm sure. Master Fabricio. Let's see what he has to say about it. خلينا نشوف فابريسيو شو مسوي. Master Fabricio, I am very disappointed. But your grace, You are a step away from losing your head. Speak the truth and you might yet keep it. I admit it. I sold a barrel of Sorial. I beg you to forgive me. Why did you do it? I couldn't resist. The sum they offered, it was enormous. I gave in. Is what I provide not enough? I wished to buy back my family's estate. For here, nothing is truly mine. I've a roof over my head, ample food to eat, but what is a nobleman without land of his own? I shall tell you everything if you agree to show me mercy. Who'd you sell the wine to? A few weeks past at the pheasantry, a rich nobleman approached me. He called himself a diplomat, well connected at court. He suggested we embark on an enterprise. Some of his clients had offered dizzying sums for even a drop of Sorial. He was to serve as intermediary. This man's name? He never revealed it. He was tall, black-haired, and spoke with a foreign lilt. He claimed to hail from Sintra. I've no Sintrin aristocrat at court. January 21st. Really thought nobody'd find out. I was a fool, very foolish. I beg you, your grace, you must forgive me. Wine itself. How'd you hand it over? We met under the cover of darkness in the ruins of Fort Astre. A dozen or so men came to collect. Armed men. The kind that stink of trouble. I had hauled the barrel there. They transferred it to their cart, and we went our separate ways. That's it? At the last you ever saw of them? That is to say, a few days passed. A messenger arrived. He said they wished to buy another barrel and, well, I've prepared it. Have it ready to deliver. That's enough. Know all we need to know. Your Grace, I beg your forgiveness. Get out of my sight. Captain, have your men take Master Fabricio to the dungeon. He must answer for his crime. High treason the charge. What now, Witcher? We set a trap. Need to catch the wine thieves. Centrian Noble could be our blackmailer. Next, transport. I'll take it to Fort Astra. Damien and his soldiers will cover me. For once, I agree with you. We will do as you say. Let me know when you are ready. We can start. See no reason to wait. Let's get going. We will set out now. Position ourselves before you arrive. You take the cart and meet us there. Fine. When the handoff begins, watch for my signal. هذه الحركة watch for my signal. ايش السيجنال طيب؟ ايش بتسوي؟
we wait. Our favorite vintner. شكله في العيد هنا يبي لي اركز. It's not him. اوه اوه Is it just me, or did we agree you'd wait for my signal? That was the plan, but... Great shot. Good thing you reacted. Can't say how that would have ended otherwise. At your service. It was a good fight. We managed to capture one of the scoundrels. Let's ask him a few questions. Come on. Witcher, a moment. I was wrong about you. Well, had no reason to trust me, and I didn't do much to change that. True. You are not the most endearing of men. At any rate, I see the effort you put forth. And I appreciate it. Let us go to her grace. She awaits nearby. Wait, what? She's here? Wait, she here? I hope you did not think I would leave this to you alone, especially when every hour could prove essential. This prisoner of yours, bring him to me. We must ask him some questions. Captain, do the honors. Who sent you? His name is Dog. They say he plowed your mother. Once again, who sent you? Your nun's lover. They call it... Wait. If he doesn't wish to speak, he needn't. I can think of several other ways he can be helpful. I'm certain the Witcher will need bait to lure the beast of Beauclair. What? Sure can. Fresh out. In that case, he's all yours. Captain, have your men find me a strong rope. Kind that won't snap when we hang this fellow from a tree. Rope? Live bait. Great for monsters, provided they catch the scent of its blood. But I'll see to that. What? No. Crikey, no! Don't let him! Stop screaming. Save your strength. Got a long night ahead of you. No! Don't let him! I'll talk! Barrels. Where were you gonna take them? I don't know. Captain, need that rope after all.
I truly don't know. Hornet's the leader, only he ever knew where to go. But he lies over there, dead. That one. The first barrel went to a warehouse at the port. But where this one was bound, I don't know. I speak true. You must believe me. Who hired you? He'll kill me. Ought to be worried about me right now. Who is he? Go on, man. Spit it out. The Centurion. That is what they call him. I've never seen him, but I know he mustered the men for this caper. That's what they said, that we were working for the Centurion. I don't know anything else. I swear it. Take him away. Throw him in the dungeon. He shall await trial there. Captain, we ride to town. Gather your men and seek out the Centurion. Someone else must have seen him, must know of him. Yes, Your Grace. I'll report to the palace as soon as I learn anything. I shan't return to the palace. Our mission has not yet ended. The Witcher and I will await you at the guard post near the port. Let's go. Let's go to town. احس انه في يعني التبعات قصة اللعبة بدأت تتابع ورا بعض، يعني ما ودي انه انا اخر اقول. He's late. Relax, he'll come. There's something I'd like to know. How can you be so damned calm? Side effect of my mutations. We Witchers rarely get the jitters. What if something has happened to him? Captain seems like a man who can take care of himself. Perhaps he can, but this Centurion appears to be no common bandit. He managed to steal ducal wine from under my guardsman's noses. We only learned of it through a fortunate coincidence. And it was he who specified the victims for the vampire. One must be exceptionally confident to blackmail such a monster. Still don't know this Centurion's behind the kidnapping and blackmail. Might have just handled the theft of the wine. Even if it's so, he then sold the wine to the blackmailers. As I see it, that makes him an accomplice. Need to find the Centurion, whether or not he's responsible for the murders. Even if none of it's his doing, he could still know our blackmailer's identity. Besides, it's one thing to know who ordered the killings. Other thing entirely, and just as important, is why they... Someone's coming. Captain, why so long? We expected you hours ago. This Centurion does not work alone. We are fighting an organization, not one man. Bandits attacked us, not a small force either. One of my boys has a broken arm, another a shattered knee, lamed for life. And the word on the street is there's a hefty bounty on your head, Geralt. Used to it. Not the first time I've been hunted. Must you always? Now, the port warehouse where the wine was delivered, we identified it, then learned who had hired it out. This proved to be a beggar, a stand-in. We found him. He admitted all. A man had paid him to sign the lease, a man he met while begging outside the pheasantry. There, fate lent us a hand. A waitress recalled spilling wine on a nobleman who spoke with a Centurion accent. What did he look like? Her description was not helpful. Handsome, well-dressed, with a beard. No distinguishing marks. This could be anyone. But she remembered his female companion very well, as she recognized her. On the Centurion's arm was Cecilia Bellant. The singer? I've heard of her. She's said to be gifted, fairy. The same. We went to her home immediately. Cecilia was not there, but we questioned her servants. A chambermaid claimed Cecilia is to meet a Centurion gentleman tonight. She'd invited him to a reception mounted by the Mandragora. The Mandragora? What's that? A club.
An affiliation of local artists. Painters, sculptors, troubadours and dancers. Never heard of it. They exude mystique, consciously, I think. Behaving like an exclusive cabal. Artistic elites. Every now and again they mount soirees. Only wealthy patrons are invited. All arrive in elaborate masks, then drink and flirt. Gotta nab the Centrian. Seems we have to go to that get-together. You read my mind, Witcher. I shall gather my men, surround the establishment. Not a mouse will squeeze through. Out of the question. If the Centrian truly does have men about the city, he will find out and escape once again. Duchess is right. Need to be careful. Best go there, blend in with the crowd. Precisely what we shall do. We, Your Grace. Geralt and I. In that sort of company, the Witcher could use my help. Where's the event gonna be held? The Mandragora always assembles at the same place, a residence in Oatville. It's a very distinguished district. Geralt, you must don appropriate attire. Then meet me in Oatville in Mountebank Alley. لازم البس ملابس تقول معينة. مو عاجبيني، ما الدتشز مو عاجبتني. I should double patrols, just in case. It's thin scrapings around here. The covetous shall be cast into the old country. Go, go. Time's up, Carl. Going tight. جيرالت انزل. طيب نزلني يا شو اسمك. شكرا. مشكلة يا أخي. Like locals. Damien's right. I'm a hunted man. Contract on the Witcher. الايموجي هذا يمثلني لما يطلب البيشنت اكتب له مضاد حيوي عشان الالم. من جد من جد. انا يعني اكثر شيء يضايقني بعد لما يجيني البيشنت وهو فخور رحت يعني اخذت مضاد انا وراح الالم عندها يعني خلاص هو صار الدكتور. لا وين رحت انا؟ راسك مطلوب الان. اي والله راسي مطلوب. والله يجوك بعض المرضى فخور انا اكلت العلاج الفلاني. يا ابن الحلال مين اللي قال لك تاكل العلاج الفلاني؟ انا اكلت. ترى ما يعني انه راح منك الالم، يعني ان انت الشيء اللي سويته صح يا الغالي. سبحان الله تزامن روحة الالم مع وقت العلاج اللي اخذته انت، ما كان هو السبب. يجيك لازم مضاد يا دكتور لما خصوصا تدري انه انا جالس احاول خصوصا المرضى اللي اعالجهم اعصاب احاول اتفادى انه انا اقول له في التهاب داخل تحت، اتفادى هذه الجمله لان انا اعرف انه راح يجيني الكلام اللي بعده طيب في التهاب يا دكتور وصف لي مضاد. لا يا صديقي ما يصير ابدا، مو كذا النظام. التهاب يساوي مضاد بالضبط. It's a crime. You're from the north, that's painfully clear. Excuse me? There is no excuse. There is but the need to outfit you anew. My salon stands open, please come in.
All jests aside, let me see what you got in your wardrobe. I'm more than willing, sir. حاول لا تقول التهاب زي ما قلت لك. حاول لا تقول التهاب لو ايش يصير. ابتعد عن كلمة التهاب. Thanks. I think that's all I need for now. Ever your servant, sir. لا تستخدم المضاد في كل شيء يعني. انت جالس تضر نفسك ترى اكثر من انت تفيد نفسك. وبعضهم تقعد معهم، ولو تقعد معهم ليل الفجر ما يقتنعوا. اي خلاص هو ببال ان انا الحين اخذت المضاد ومشي حالي، يعني الامور تمام. ابتعدوا عن المضادات، ترى مشاكلها اكثر من الفوائد اللي انت تعتقد جالس تحلك هذا الشيء. يعني انت جالس تعرض نفسك الى شيء اسمه ريزيستنس. ممكن انه انت بعدين لما يجيك التهاب من جد خلاص جسمك يتعود انه هو ياخذ هذا المضاد. لو يجيك التهاب من جد بعدين ما المضاد هذا ما ينفع معك ولا حتى يأثر المضاد معك. الفوار يعتبر مضاد؟ لا، الفوار بين كيلر، ديكلوفيناك هذا عادي اللي هو مسكن. عفوا انا قلتها نفس الشيء، يعني بين كيلر مسكن بس المفروض اقولكم بالعربي. يدمر بالضبط، يتعب مناعتك. لازم تعود جسمك انه هو لازم تعود جسمك ومناعتك انه هو اللي يحارب المشكلة، مو على طول تلجأ للأدوية. يعني ناس، يعني انا من النوع اللي ترى ما اروح المستشفى اللي خلاص بموت، وهذا شيء يعني شيء صح وشيء غلط في نفس الوقت. انا احاول ان انا اعتمد على مناعتي، بس في نفس الوقت يعني ممكن ان انا اكون جالس اضر نفسي وانا من جد اكون احتاج وقتها شيء. يعني لازم تروح للطبيب عشان الطبيب وقتها هو اللي يحدد انت تحتاج مضاد ولا لا. انت تروح من مخك وتاخذ مضاد، انت جالس تضر نفسك اكثر من انه انت جالس تنفع نفسك وتروح الالم. Late. Now, why does that not surprise me? Why does that not surprise me? والله تأخرت على جيرالت مسكين. هلا والله. Well. I did not expect you to have such a sense of style. My, Geralt. Not bad at all. And you've even a mask. Just not the kind required. Huh? They're a little different, the ones Mandragora members wear. I've brought you one. Put it on. Any idea why they wear masks? Likely because they imagine it oh so very romantic and mysterious. The truth is far simpler. This way no one can tell which drunken aristocrats are pinching the performers. Let's go. Soiree's started. Wise of you to hide your weapons. They'd not have let us in otherwise, that's certain. How do we find the Cintrian? Have you a plan? Key is not to spook him. Need to ask after his partner, Cecilia, first. Less likely to raise suspicions. As soon as we find her, we find him. Especially since he might be expecting us. What do you mean? Ran into some of his thugs in town. Knew who I was. Had it in for me. Right.
Right you are. We must proceed with caution. Come, it's our turn. مسوين تباعد اجتماعي ينتظروا هذيلاك يدخلوا بعدين يدخلوا وراهم. Madame, Monsieur, an extraordinary pleasure to welcome you to the Mandragora's soiree. Tonight, I particularly recommend you direct your attention to the performances prepared by artists of our community. Tell us about these performances. This evening, the Mandragora has the honor to present 3 superb displays of artistry. The first was a concert by Cecilia Bellont, a singer whose voice, were it stone, would surely be a diamond. Sadly, Mademoiselle Cecilia has sung. A shame. We would have loved to hear her. Luckily, you are in time to see the great Calesti, a master of visual illusions, come to us from far off affair. Visual illusions. Interesting. And the third artist? The third and fourth, for they are a duo, are the Tuven brothers, presenting their newest pantomime. We were really hoping to meet Cecilia Bellont. You are admirers, I surmise. I'm certain you will have ample opportunity to converse with her. It cannot be easy to identify anyone in this crowd. Perhaps you could help us find her. I don't know where she is now, but I can give you a clue. Let's hear it. Seek the Kaveri orchid. Meaning? Cecilia wears one in her hair. You shall recognize her easily by the orchid. Well, well. Dandelion's always complaining about artists being poor as temple mice. The residence belongs to none of them. They are guests here. Oriana, she owns this. Woman in the black dress. There, on the balcony. Got her. Doesn't wear a mask? It would be pointless. All would know her anyway. Kaveri orchid. Let's look for it. If we find Cecilia, we'll find the Centrian. لابس نفس حلق الملكة؟ ما انتبهت له. Please do not disturb. Go on, Geralt, be bold. Show us the artist in you. The paint balls, cast them at the canvas. Good folk, yet another soul longing to express its creative side. Well, you are another art? Silence. The artist must focus. She ought to be in one of the alcoves. كيف أرمي؟ It's not a landscape, you pleb. It's a manifestation of the man's soul. Yellow. Why Should you tire of these hues, drop them in It's the pail obvious. and grab a It different. represents transgression in its purest form. Should you tire of these hues, drop them in the pail and grab a different array. Captain, greetings, Witcher. Should you tire of these hues, drop them in the pail and grab a different array. That green, lush and verdant as a field of vines. To vines and to wine! Purple, quite the noble color. Splendid! The sky over Toussaint before the storm. Or a deeply internalized fear of intimacy. Composition
takes shape. Yes, it's sure to be a masterpiece. Sure to be in one of the alcoves. Gods! Scarlet crimson oxblood. I see lips, full sensually parted lips. Voila! Fine. Now, allow me a moment to ponder. My appraisal? The painting depicts spiritual dualism. The continual battle between good and evil. And شرايك بس شرايك بس Oh yes, that's him all right. Good versus evil. The dualistic nature of man. And defiance. It must be someone famous, I tell you. Such talent. Exceptional, true. My, would I ever love Tim. It's a shame he didn't come alone. Need I remind you that neither did you? Absinthe, the preferred hooch of artists. Careful, it packs a pretty powerful punch. I've built up a pretty powerful resistance. This is the great war. Let's go. Your words, as you've made no effort to understand. It's a metaphor of the constant struggle for power and influence. وشو ذي؟ وات؟ ايه ايش فكر الشركة اللي مسويها اكيد تنباع بملايين. Besides, have you not heard the news? Leave us be. I'm sure you understand. Look at the mage. I believe he's casting spells. Yeah, we'll see. Blah, blah, blah. Avant-garde, schmavant-garde. It's all about two things. Coin and copulation. Ah, how beautiful. Okay. Francisco de Valer. Okay. Night thick as mud envelops a dense wood. وش اسم الرسالة؟ جزء من نص مسرحية. اخاف يقول لي شو اسمه ذا بتمثلها بعدين هذه واضطر احفظ انا. ما راح اقراها. The dolphins. That is no ordinary illusion. The man is a true artist. Look, lanterns. They say releasing them brings good luck. It's Geralt of Rivia. Fine. Let's give it a try. Never suspected you believed in such things. Sky lantern. It's a sky full of lighters. A sky full of lighters. Aren't they even?
did you? وات ايش اللي صار؟ هلا والله. Do not disturb. Shoo, shoo. It's the right flower. Of course it is. A Koviri orchid lends just the right contrast to her complexion. Need to talk to your model. It'll only take a minute. To me? Lie still. You may speak, but for love's sake, do not move. Lovely portrait. Wow. Impressive portrait. I know the style, the stroke. This is Dorian Velez. The gracious lady has heard of me? I've heard Anna Henrietta herself wished you to paint her portrait once. At one point, the palace chamberlain even wrote to me, but alas, ultimately refused my terms. What was the matter? When he learned I only ever paint nudes, he severed all contact. He said he would not dare offend Her Illustrious Highness with such a proposition. I've always longed to paint her. Such a shame. I think you may still get your chance. We came here to meet you, specifically. To meet me? But why? Centrian noble you came here with. Wanted to ask you about him. Centrian noble? اللوحة من النسخة الأمريكية إيه. You must think I'm Cecilia. Orchid confused me. I told you not to move! As she concluded her performance, Cecilia tossed the flower into the crowd. I caught it, but I did see the nobleman. Really like to talk to him. What did he look like? Like many here. Tall, dark, masked. Know where he might be now? He gave Cecilia a small gift, a heart-shaped box. Then they strolled off together towards the refreshment tables. Excuse me, madame, monsieur, I cannot work like this. You must leave now. Someone left their loot behind. Looks a little like dandelions. This was scratched. Someone beat him with it once. Love letter. Love letter penned on a napkin. Look. Oh no, وش سويت؟ Laura. Oh my dearest love يا حبيبتي العزيزة. Oh lone ray of sunshine blah blah blah. I shall speak from my heart. بتكلم من كل قلبي لمدة أسابيع. أنا جالس أطلق نظرات جهتك يعني أتمنى أن أنت يعني شو اسمه ذا بلا 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 بلا. خلي بشوف إذا في شيء شو اسمه. أنا أحبك وأحب عندي مشاعر بالنسبة لك. انتظرت وقت طويل أجمع الشجاعة عشان أنا أعترف بمشاعري لك. Would certainly be waiting still had not you appeared at tonight's soiree in the company of the womanizing, curious-ing, drivel, scribing, pretentious pig named Alfonso. They reside. اوكي يقول انت جيتي اقول يعني ما كنت احاول ان انا اعترف مشاعري بس ما كنت مجمع الشجاعة. لو ما يعني يقول هالمرة تقول انت جيتي شفت لما شفتك الحين مع هذا الشخص بلا 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 اللي مو كويس يعني اللي اسمه الفونز دي ما ادري وشو. لما شفته خلاص داخلي يعني زي اللي شو اسمه ذا وما ابي انت تصيري معاه من هالكلام هذا. عرفت ان انا لازم اتصرف. واستخدمت افضل سلاح في يقول لك عندي انا اللي هو the quiet will turn phrase
and began writing to you. وبديت أكتب لك يعني سلاحه ورسالة يعني كتابة وكذا. سامحيني إن أنا كنت أكتبها على قطعة على منشفة. I had nothing more appropriate at hand at the time. وما كنت عارف إنه ما عندي أي شيء أكتب عليه يعني في هذا الوقت. Almost marvelous woman، الامرأة المدري وشو بلا بلا بلا. ما دا تصدقي الكلام اللي يقول لك بإذنك، هو شخص يعني لعاب من هالكلام ده، وارفضيه وخليني أنا أمشي معاك. feed you grapes، أكلك عنب بيدي وتجينا السعادة ومدري وشو forever Fabian. بس Oh my amour, my sunbeam flittering across the firmament of my life. Trickly refuse. Empty heart-shaped box. Cecilia must have left it behind. It looks like it held a flask of perfume. A gift from the Syntrian, I imagine. Scent still hangs in the air. Let's follow it. The Great Wow. But he's a dancer. سوري محمد، تحمست وقريتها. It must be someone famous, I tell you. Such talent. Exceptional, true. My, would I ever love to meet him? It's a shame that Need I remind you, it's neither did you. But what if he doesn't come? He'll definitely come. Don't worry. How can you be so sure? Brother dearest. في حارس هنا. Sorry, only artists in the Mandragora allowed. Come, we must consider what to do. I'd recognize that voice anywhere. You must be mistaking me for someone else. I served 15 years in the palace. Your Grace, I'd not mistake you for anyone. Shh! Not so loud. We are here incognito, on state business. Yes, Your Grace. How may I serve? I hope we can count on your discretion. Of course. I shall be silent as the grave. Looking for Cecilia Bellant. Seen her? She's in her dressing room, where she went with a nobleman. They clearly were drawn to each other. What did the man look like? Tall, broad-shouldered, a black beard peeping out from under his mask, and he spoke with a foreign accent, a drawl of sorts. That must be him. We must get to the dressing room, quickly. Yes, Your Grace. I'll take you. No, stay here. Anyone tries to flee, you stop them. Understood. Quickly, upstairs. ما في لوت هنا، غريبة. يسوي شكشوكو. Oh no. That must be Cecilia. No pulse. We're too late. He slit her throat. The brute. Didn't go out the door. Guard would have noticed. Might still be somewhere here. You must find him before he harms another. I shall alert Oriana. At once. She should bring her soiree to a close. Shouldn't split up. Geralt, I will be fine. Go after that rogue. I shall fetch help.
balcony. Bloody handprint. It's his. Tore down the door. Made a platform. Clever. Must be pretty strong, too. Must have climbed this ladder. Broke the flower pot when moving the door, then stepped in the soil. Footprints, made by soiled boots. Could still be here. Need to stay alert. Smashed mirror. Someone crashed into it hard, then sank to the floor. Bloodstains. Links of a snapped chain. Jewel must have been on it. Precious stone. Bloody fingerprint on it. Thief came for this, must have. Tiny chain links next to it. From a snapped necklace? Seems there was a struggle. Jewelry box. Lock's busted. Picked open, probably. Blood on the window frame. Someone climb out? Fall out? Sconce is bent. Smeared with blood. Someone try to grab it? اوه رمى احد. Looks valuable, but it's not what he came for. Hunting knife, richly ornamented. Used during the fight, probably. Jewel was in the box, it seems. Centurion tried to steal it, but someone got in his way. They fought, struggled, that's clear. Ended with one of them flying out the window. Fall had to have killed them. Jewel's still here, though, so our Centurion must have been the flyer. So, this is the tracker. A witcher, yes? Indeed, this is him. We found the body together. Then he set off in pursuit of the killer. And ended up here, but I've only found evidence of a fight. Seems the Centurions killed his last. Finally failed this time. Shame it happened too late for Cecilia. Poor girl. Always told her she chose her males badly. But I would never have suspected she could arrive with a murderer. I'll alert the staff. Have them see to her body at once. Meanwhile, we should sit. I will tell you everything, in full detail. ايش يعني؟ I caught him red-handed, attempting to burgle, rifling through my possessions. What did you do? Summon the guards? There was no time. I feared he'd escape, refused to give him the chance. He stood with his back to me, so I attacked. He struck his head on a picture frame as we struggled. He was bleeding, dazed, and then he drew a knife. Everything happened very quickly then. I knocked the weapon out of his hand and pushed him hard. He fell out of the window. Just so. None too wise picking a fight with an armed robber. Why? Because I'm a woman, in a frock rather than plate,
I can take care of myself, I assure you. A hairpin might look like mere ornament, but plunged into an eye, it can be as effective as a blade. Claim the man was trying to rob you when you walked into the room? Yes. He stood over my dressing table, pouring through my jewelry. Mm-hmm. After this is my guess. Picked it up while searching. Why, that's the heart of Toussaint. Oriana, how did you ever come to have it? I bought it, many years ago, from a young woman. Jewel seems important. Why? The heart is an heirloom. It belonged to my family for years. Then it disappeared. I didn't think we would ever recover it. Seems someone is very determined to find it. The thief left his tool bag behind. Found this drawing inside it. Look. The heart of Toussaint. Representation's pretty faithful. Centurion must have been on a job. Got very clear instructions what to look for. So it is not him we seek, but his employer. Is this the only evidence we found? Also happened on the weapon he attacked Oriana with. Hunting knife. Used to skin game. Got an emblem on its hilt. This crest is used by the Lords of Duntine. The present master of the castle is a passionate hunter. Our next lead, perhaps. Duntine. Duntine. Remember the place. Abandoned ruin just a few years ago. More recently, the family's last heir, Roderick, returned to his ancestral seat and restored the castle. Know any more about this Roderick? His grandfather was an advisor to Queen Ademarta. The family received those lands as a grant for his service. Roderick is quite the recluse. He avoids society, preferring the company of a small team of knights, though the latter term is imprecise, as they seem more akin to vandals with crests on their shields. Oriana, everything we discussed here, hope you'll keep it to yourself. Counting on it, in fact. Word gets out he, failed in his attempt to steal the jewel. His employer could run. We need to proceed cautiously. Discretion is in the interest of us all. I'll not ask what this is about, just as I expect not to be troubled about it again. By anyone. Forgive me, Madam Oriana, but might I have a word? You must excuse me a moment. Oriana, any thoughts? Few make me feel awkward, but in her presence, I sense anxiety, discomfort. The drawing. It's on the same type of paper the victims' names were written on. Drawn with the same ink, too. Seems the work of our blackmailers. Who were not only behind the beast's murders, but also stole the Son Real and sought to steal the heart of Toussaint. Look, the wine, the jewel, both tied to you intrinsically. Coincidence? Not something I'm willing to believe. Worried about one thing. That somewhere at the end of this scheme, plan might call for an attempt on your life. It could be something else altogether. My sister, Siana, might be among the schemers. She left court when we were children. My parents banished her from the duchy. I've not seen her since. What did your sister do to get banished? Siana was cursed. Parents run afoul of some mage? No. She was born at an inopportune moment. They said she was touched by the curse of the Black Sun. Geralt, is it true? Can an individual be evil because they were born during the wrong lunar phase? Could be the case. Could also be because they were treated like lepers from birth. Isolated, prodded, ostracized. Couldn't have had it easy, Siana. She
She was angry at the whole world. She felt inferior, felt pain, though she masked this with confidence, arrogance even. She could also be cruel at times. I recall one such situation. She persuaded Cedric the Coolbird that she could see the future in her dreams. We were children, and Cedric's brother was smitten with me. It was an innocent childhood crush. Sienna knew of it. She told Cedric of a dream she had had, that he would die at the hands of his own brother. Cedric stole his father's sword and killed his brother. She destroyed 2 lives with a prank. Cedric mourns to this day. In the end, they forced her to leave the palace. A decade passed. More. I've missed her terribly since. Think your sister might be involved? Why? You see, I recall her always being rather possessive, throwing jealous fits if I had something she didn't. Here, that's normal for sisters. Rivalry. True. I suppose I gave as good as I got. There are times I miss that very much. The wine, its theft, was the first clue. That's very much like her. She always did enjoy stealing my toys, but I grew almost certain when I saw the heart of Toussaint. Sienna received it from father as a gift, at a time when my parents thought of her as but an ill-behaved little girl. Someone wanted some of my wine. The same someone ordered our family jewels stolen, or recovered. It's my sister. It must be. A fallen princess satisfying whims, going after lost luxuries? Could be right. Your mission has gained new import. You must go to Duntine, and if Sienna is there, you must find her. No matter what she did, she is not to be harmed in any way, shape, or form. You must make sure of that. I'll find her if she's there. I hope you do. I very much wish to talk to her. Sister to sister. Your Grace, Geralt, I'd like to introduce... Regis! What a surprise! I had no idea you were in Beauclair. And this is... My very dear friend, Detlaf van der Eretain, an arrival from Nazaire. We are lending our combined resources to the Witcher's hunt. Ah, yes. Splendid. But why are you here at Oriana's? They came to pay me a surprise visit, so I invited Regis in for a glass of wine. We've known each other for... ages. Literally. Ah, she's a vampire. Witcher, or a I mage. think you know Regis too. Even that you are friends. Few I can rely on like I can on Regis. Kinda hoping he thinks the same of me. Curious. It seems opposites really do attract. Don't be fooled, dear. Geralt has many merits. He merely hides them from the world very diligently. You said you're both aiding him with his contract. It involves the Beast of Beauclair, I suspect. Master Witcher, maybe you could satisfy my curiosity. What's it like going toe-to-toe with a monster, knowing you've only 2 options, to kill or be killed? Despite what you might have heard, I don't lunge at every monster I see sword in hand. Talking gets the job done for some. I wonder what a monster might have to say to you. It might want to apologize. My word. For what might a monster wish to apologize to a Witcher? For killing. Though at times there is no choice, when loved ones are at risk and require protection. Same as humans. Put them in that situation, they'll kill too. You understand this. It must be why you and Regis are friends. If I understand you correctly, you would rather help a monster than kill it. If possible, yeah. Or at least try. Enough about the Witcher trade for now. Regis mentioned you come from Nazaire.
I spent time there as a child. Fond memories? It was wonderful. I was positively entranced by the land's fashions. Deep-cut dresses I found most fascinating. I believe we're running short on wine. I should go to the cellar, bring another bottle. Let me go. Wanna help, Regis? Know your wine a lot better than I know mine. We shall return forthwith. An exceptional conversation, don't you think? Vampires, a witcher, and the Duchess of Toussaint. Highly exceptional, Regis. Wanted to talk to you in private. You crazy bringing Detloff here? Geralt, allow me to explain. No, let me explain. He's dangerous, and you were gonna watch him. But that is precisely what I'm doing. Detloff believes you'll succeed in your task, and he'll not need to kill anymore. That is, not until he gets his hands on the men who kidnapped his Renner. Guessing it's no accident you two stopped by. It would be quite some coincidence indeed. No, a dutiful little bird told us. Oriana. She really your friend? Can she be trusted? I met her years ago, before I met you, and before she settled in Beauclair. We'd not seen one another in... I can't begin to tell you in how long. But I shall tell you all about her some other day. Now listen close. Managed to learn where the blackmailers are. They're based at Duntine Castle. That's splendid news. If they are there, Renner must be there as well. Duchess expects we'll find her long-lost sister there too. Thing is, she might be involved. Could be behind the blackmailing. Do you mean to say your task now is to extract 2 women from the castle? Mean to say we can't breathe a word of this to Detloff, who wants revenge above all else. Geralt, you must trust me. I've got away with... No, Regis. Can't risk it. Gotta keep Detloff here while I go to Duntine. Alone? Alone. That way I can make sure neither woman will come to any harm. I hope you know what you're doing. Fine. I shall see to Detloff. Good luck, my friend. Very interesting. Splendidly, Detlaff. Ah, I'm grateful you brought back those memories. You're back. It took you long enough. Contrary to what common folk believe, choosing a wine is not nearly as easy as it might seem. Especially a wine to be served to 2 exquisite ladies. Regis, gallant as ever. I regret all the more that I shan't finish the second bottle with you. Duty calls. Your Grace, always a pleasure. I thank you for your help. It's been invaluable. Geralt, will you see me out? You have exceptional friends. This Detlaff, an intriguing man to say the least. Don't know him too well. He say much about himself? Not much, but I've a good sense of the true nature of those I meet. I'd not survive a week at court otherwise. So what's his? Sensitive, sad. He carries within him the weight of a terrible tragedy. He is a good man, but lost, which is why he comes across as grim. Didn't expect the evening to end like this. Neither did I. But I have not drawn you out for a romantic stroll. I wish to make certain you know what you are to do. Gotta go to Duntine. I've decided my guardsmen will support you. You will meet them at Count de la Croix Mill. It stands along the Saône-Retour River, near the Cockatrice Inn. Captain de la Tour and his men will await you there at midnight. You shall storm the castle together.
Beauclair, her most gracious Highness has hired a Witcher to get at the إذا شديت حيلك راح تخلص الإضافة اليوم. لا ما أتوقع. ما أبي أخلص الإضافة اليوم. هو باقي تقريبا 45 دقيقة على البث. هل تكفي 45 دقيقة؟ هي وش صار؟ الملابس صح. Slow now. Whoa. What's going on here? اوه بكرة صح ما راح ابث. لا بكرة ولا اللي بعده. بكون مسافر. Those noises again. I couldn't sleep a wink. اليوم ايش؟ اليوم السبت صح؟ اليوم السبت ايه عادل فايه الأحد الاثنين ما بكون. الله يسلمك. اوكي خلينا نكمل شوي. انا قلت بقول بما ان احنا وصلنا لنقطة لا عودة ما ابي شو اسمه ذا. ما ابي اكمل لانه ما اعرف الان. I'm early. No guardsmen yet. Slow now. Whoa. Okay. Okay. So eager, are you? The mill, then. We shall discuss the assault inside. See, you already prepared a plan. Walk me through it. We have two objectives. To find Her Illustrious Highness's sister and capture the man who blackmailed the vampire. Duntine is a modest complex. Several old buildings, a high wall around them. At the center of the enclosure stands an imposing keep, restored not long past by the elderly knight of the castle, Roderick. We mean to strike here, through the main gate, then secure the area in front of the keep by storm. How many men defend Duntine, you know? Roderick maintains a team of knights for defense. They are no army, but they could number several dozen. Also, Roderick recently took in a band of foreign mercenaries. About them we know very little. Cintrian's men, gotta be. Ran into a few in town. They tried to kill me. Need to hit them from both sides. You draw the defenders, keep them busy. I'll sneak in the back way, find the women, make sure they come to no harm. I'll vault over the wall as soon as you start your assault.
Your plan puts you at great risk, but I sense you will handle it well. Let us go. Okay. Let us go. So it begins. Quick! We grab Roderick's horses and we bolt. We won't vault far if the boys out front don't hold. Not so fast. Little change of plans. Let's dance. قتل خويه هذا ابلع. Roderick sent them to get the horses. He's looking I to see flee. no Ducals along the road. They must not be guarding it. Bloody bots! What was that? On the way. Hurry with those Trying crates! to escape. But be careful if you drop any. Someone's here. They've breached the back wall. Come on, kill him! Surround him! Surround him! Go on, lads! Beat the bum butt! No mercy! Go on, I shall show you, rogue! Mercy! Mercy! I did no wrong! Nah, kept the wrong damn company. Centrion's men, where are they? I knew. Shouldn't have let them under my roof. Where's the hostage, the woman? What do you mean? I know nothing about a hostage. Must be the handiwork of my guests. Where are they now? In the keep, ready in their escape. There's someone with them? Woman named Sienna? Of course. She convinced me to let them in. And a whole pile of trouble along with them. Where is she? Packing. We were to leave together. An old fool. I'd have done anything for her. Where is she? In the keep too? Yes. Her chamber is in the tower. The top floor. What will become of me? Here, press it against the wound. Should staunch the bleeding. I thank you.
shit like that. You will die, you little stronza! Oh fuck! I will tear you to shreds! You will die, you little stronza! Oh! Giving you one last chance. Yield. The Tent Harlot got us into this. Kill him! Attack! Oh no! جاء. Oh no. Need to get into the keep. They shall pay for everything! هولي شيت كمية الحراس اللي قدام. والله شرحوهم. معاي فزعة قوية من جد. We thought you could use our help, so... Witcher, this is no time to explain. Where is Renna? Expect to answer a lot of questions inside. Let us go then. Renna! Are you hurt? If any of them. You know me. I'd never let them hurt me. I just... هي أختها. هذه أختها. No way. I didn't know where to look. They threatened to kill you. Forgive me. I failed you. أحس هذا التفسير الوحيد. Now we need only find Anna Henrietta's sister. Where should we look? Do you know? Mm-hmm. Ran into Roderick, Duntine's lord. Told me where I'd find Sienna. Then speak and let's grab her. Time is short. Said she was in a room in the tower. Very one we're in right now. Which, incidentally, looks nothing like a prison cell. And just so happens there's a carafe full of wine here. Bet it's stolen San Real. What's your point? Giving you one chance to tell us everything yourself. I've nothing to tell. Witcher, what is this?
Sorry, Dettlaff. You've been had. My friend, please. You must listen to what Geralt has to say. Renna's not her real name. This is Siana, and Siana is sister to Anna Henrietta, the Duchess of Toussaint. What? What nonsense is this? Siana was banished as a child, but it seems she trekked back here recently. Moved into Duntine and ran a Vandergild out of here. Sent a man called the Centrian to Beauclair to steal some wine for her. Wine reserved for the ducal family. Centrian led us to her. Caught him later stealing a jewel Siana had gotten from her father as a child. Sorry, Dettlaff. She used you. Part of her plan. Oh shit! You will come to Teshamudna and explain all. If you do not, I will raze Beauclair to the ground. This I promise you. You've 3 days. I shall be waiting. He just fly off? He did not wish to act rashly. He's gone to soothe his nerves. Think he'll do it? Make good on his threat? I cannot say. He can be unpredictable when fury consumes him. I shall go to him. Come again? After what he just... You don't know Dettlaff like I do. If I don't do as he says, he truly will destroy the city. He's more than capable of it. Conscience gets to you now? Better late than never, right? Well, it truly does seem the best option. ليش حاطة يدها ورا؟ Your Grace, we must proceed with caution. Guardsmen saw vampires here. They could still be about. Vampires or no vampires, my sister is here. Find her. Your Grace, that... Siana, it's true. It's you. Sister dear, what have you gotten yourself into? So concerned, I'm surprised. Is there an ounce of truth to it? You feel resentment. I understand. But I promise we shall work through all the unfortunate matters of the past. We will discuss them later. Captain, escort Siana to the palace. I shall meet with her as soon as we return. As you wish, Your Grace. And you, Witcher. You have my thanks. I cannot believe my sister was so near the whole time. Roderick of Duntine shall answer for treason and blackmail. Roderick got duped and used, just like the vampire. Apropos, were you able to establish who kidnapped his beloved? We've discovered Siana blackmailed the vampire. Ordered him to kill those men. What? What nonsense is this? She is his missing lover. Staged her own abduction to force him to do her bidding. He was a tool. Whole scheme was Siana's. She was behind it. You're mistaken. You must be. This cannot be true. Your Grace, I know this vampire and... What? You know him? Who is he? Dettlaff. The same who so recently sat at my table and told me of Nazaire.
Is there anything else you've neglected to mention? A dragon living beneath Mount Gorgon, perhaps? Is anyone else here a vampire? Where is he now? Waiting for Sienna. If she doesn't show up to meet him by an appointed time, he'll destroy Beauclair. He dares threaten us? Your Grace, we have 3 days to bring him Sienna and... Not a word. You have 3 days to bring me his head. No more secrets. No more helping vampires. I want what I'm paying for. The head of the beast. No! Do you think Her Grace's nerves have been calmed? Doubt it. Rarely forgets, rarely retracts what she says, especially not threats. Yes, well, even I must admit Detlef's actions were highly inappropriate. Reprehensible, even. Are you upset? Why would I be? Let's see. You're returning from your hunt empty-handed. No trophy. No new lead to boast of, then pursue. Upset's just not a sensation I feel. Ever. Mutations, remember? Yes, of course. The excuse you resort to whenever you'd rather not talk about something. Observant of you. So let's change the subject. How do your employers customarily react when you fail to meet their expectations? It depends. Peasants cuss me out. Merchants demand I refund their deposit, whereas nobles mostly just release their hounds. And rulers? Usually threaten me with the gallows. Her most illustrious grace awaits the gentleman. Your Grace, the population demands she be punished. Sienna's committed terrible crimes. Spilt so much blood. Another word, Palmerin, and I shall spill even more blood. Yours. I repeat for the last time. Sienna is responsible for the death of many, true. But she is also my sister. We are bound by blood and by a shared childhood. I shall not allow her to be lynched. Your Grace, I fear the masses might rise. Storm the prison, pitchforks and torches in hand. Let them storm. They will not find her there. Sienna is hidden away in a safe place. She shall await trial there until we have rid ourselves of this accursed vampire. Which, to judge by your means, has not yet come to pass. Did what we could, but... My patience is at an end, Geralt. Where is he? Where is Detlef? We're working to find that out, Your Grace. Do you take me for a fool? I wouldn't dare. I care not one whit what you have worked on, are working on, or shall work on. I'm interested in results, which thus far have been nil. At times, I hunt foxes. Do you know how it works? The ducal huntsman releases the hounds. They catch the fox's scent, chase the animal down, and lead the Batu to it. All within an hour. You, Witcher, have had a week. The aid of my most excellent knights. Yet, you have tracked absolutely nothing down. I've begun to suspect my beagles might have done a better job. Allow me to point out certain subtle but essential differences between a higher vampire and a fox, or game in general. Truly. Like the ones between a pathetic quip and a treasonous offense. Watch your words, Witcher. But to the matter at hand. Have you managed to establish anything? Your Grace, it seems Sienna tricked Detlef.
used him عليكم to murder السلام the ورحمة knights who الله. escorted Welcome her back, into lady. exile. We have reason to believe that... Your Grace! Vampires! What? Speak now! Vampires! They protect the city! Captain de la Tour defends the square near the boat landing, but so many lives lost! Damn it. Ouch. If it's war this Detlef wants, it's war he shall have. Geralt, get to work. This time I'll hear no excuses. Palmer and you... Get her out of here. Siana failed to appear as summoned. And there. Detlef was not making idle threats. Seems not. Need to make some serious plans of our own now. It's gone too far, damn it. Regis, you mentioned there was a way to draw Detlef out. A way you've avoided resorting to so far because you thought it was too dangerous. Is that how I put it? Do forgive me that I've misled you terribly. The word dangerous is simply a scandalous understatement in this case. Regis, another inner monologue growing out of a personal dilemma. Just tell me how to flush Detlef out. Force him to meet, please. In due course. But first, Geralt, I'd like you to consider the alternative. After all, you could fulfill Detlef's demand and liberate his beloved Siana. Think Detlef still believes Siana's innocent? I believe he suspects something. He must. And he seeks to understand what happened. And for that he's declared war on the entire duchy? What can I say? Moderation was never his strong suit. Really want to free Siana? Hand her over to Detlef? Refuse to accept you consider that wise. It's hard to believe, I know. But Detlef is not actually evil, merely impulsive. He needs but meet with her, speak with her, and he will spare the city. So say I agree to this, because I might. Still no chance Anna Henrietta will. I do not recall ever suggesting we ask her permission. اوه شيت، شكلها انكسرت رجله ذا. هذه في مباراة الدنمارك تشيك. The meeting. What if it's nothing like you say? What if it goes sour, ends in a fight?
Willing to guarantee Sienna won't get hurt? It seems unlikely in the extreme that... Didn't ask for a lecture on probability. Need a simple answer. Yes or no. I vow that not a hair on her head shall come to any harm. Got serious reservations about this plan. Not least among them, we have no idea where Sienna's being held. You heard the Duchess. She's not at the prison. Hardly a reservation. More of an excuse. I'm certain you'll find her. You must merely decide you wish to. Could ask Damien. Duchess treats him like a lapdog. Keeps him close most times. He might know something more. There, you see? I knew you'd think of something. Bravo. I trust I've dispelled your doubts, then. Not so fast. We're not done talking. How would I go about luring Detloff out of hiding if I wanted to? With the blood of a virgin? You see, somewhere nearby lives an unusual denizen. One of the unseen, ancient and powerful vampires. Among the oldest and strongest. And? Toussaint is this unseen elder's territory. All vampires owe him fealty while they are here. He need but say the word, designate a time and place. دكتور لازم تكون متعود على الإصابات الآن. لا عادي إنه أنت تشوفها قدامك، إن أنت مثلا تشوف جرح مفتوح قدامك ولا شيء مكسور قدامك. أحس مختلف الشعور على إنك تشوفه جالس يحصل الآن، تشوف اللقطة نفسها جالسة تحصل. Yeah, figured it out. All right. هذا Let's say قصدي. she gets me in to see the unseen elder. What then? I don't know. You'll have to improvise, I suppose. مختلف تماما إن أنت تشوف الإصابة بعد ما تحصل وأنت جاي تعالجها، غير عن أنت تشوفها جالسة تحصل قدامك. أحس لما تشوفها جالسة تحصل قدامك شيء مؤلم. So I'm basically stuck. Either gotta give in to a blackmailer or fight him. You know what I would opt for? Should we free Sienna and arrange for her to meet with Detloff, there's a good chance we'll all survive this ordeal. Detloff included. Regis, don't mean to put you on the spot, but I gotta know. Say I do decide to fight Detloff. Who'll you stand with? Should you decide your sword is the sole solution, I shall not stand in your way. Appreciate it. Certainly hope so. Now, please tell me, what is it you intend to do? Oh no. Don't know, need to think about it. No idea. Need to think. Not an easy choice. كويس إنه أعطاني خيار. كويس إنه أعطاني to خيار. wrestle with this dilemma. I'm needed in the city. I cannot stop what is happening, but I can try to limit the number of victims. Once you've decided and learned something, perhaps, whisper a word to the ravens. I shall find you. المباراة بين مين ومين؟ بين تشيك والدنمارك. انتهى الشوط الأول الآن. الدنمارك متقدمة هدفين. وهو مضحوك عليه. اوكي، بس هل يعني انه هو الان يفتح حرب كاملة على المدينة؟ هل هذا يعطيه الحق انه هو يفتح؟ يعني هو لعبت عليه هذيك المدينة، ما لها دخل. هذيك يعني على كل اللي سوته من حقها، اختها تبغيها وقالت انه هي راح يعني تحاكمها. احس ودي اشوف النهايتين. فاك. هو العاطفة متغلبة عليه وخلته يسوي كذا، لكن هل يعني
يعني اوكي العاطفة بعض الأحيان تغلب علينا كثير. يعني تخيل انه في احد من قرايبك مثلا ولا احد من الاشخاص العزيزين لك مثلا قتل احد والان جالس يحاكم وتم الحكم عليه، يعني انت ممكن يكون عندك شفقة عليه يعني، ولا عندك مشاعر يعني غضب انه اوه بس هو يستحق لانه سوى شيء يعني يستحق هذه العقوبة اللي حصلها. هل لك الحق انك تساعده فوق النظام؟ خزن هنا. كم هذه وتخلص؟ لانه باقي عندي ربع ساعة. هل تخلص المهمة في ربع ساعة؟ وين رحت انا؟ لا 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 الغلط. ثلاثة سبعة هذه متى ثلاثة سبعة؟ اليوم ثلاثة سبعة ايش فيني انا؟ واين وورز، الواين وورز ما احتاجها هذه خلاص. طويلة المهمة الجاية اوكي. خلنا نوقف اجل هنا. اوكي. الإضافة هذه حلوة صراحة، بس كقصة رئيسية أعتقد أن الإضافة الأولى اللي هي Heart of Stone قصتها الرئيسية أفضل. يعني هذه واسعة صراحة وكبيرة ومليانة أشياء يعني خرافية. يعني لعبة جديدة صراحة، خريطة جديدة كاملة فيها يعني كمية استكشاف رهيب. لو بتسوي واحدة فقط شوف الثانية، أنصحك تختار اللي فيها عقاب ديتلوك لأنها أمتع في اللعب. بحاول إنه نسويهم ثنتينهم، البث الجاي نسويهم ثنتينهم. البث الجاي إن شاء الله نسويهم ثنتينهم ورا بعض. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. الشباب مسوين سبسكريبشن في ما قصروا والله. فانتا والدكتور مشتركين على تويتش، الله يغنيكم. فيها أكثر من نهاية بعد؟ فيها غير النهايتين هذه فيها زيادة بعد قصدك يعني؟ 3 هولي مولي. بس كلها يعني التفرع اللي يحصل هنا، التفرع الأليم اللي يحصل هنا، هذا هو التفرع. ايه التفرع هنا، هناك قدام عادي يعني. اوكي اوكي. تكلم عن الاختيار الرئيسي. اوكي اوكي فهمت عليك. اوكي very interesting. الإضافة هذه الخيارات فيها ممكن تكون أعقد شوية، وإنك موجود الآن في يعني في دقيقة خل أرد على هذه اللي على القفل. في واحد معلق على مقطع بايوشوك يقول لي كيف أرجع الدم. أنا أذكر إنه كان في شيء تستخدمه، ما أذكر إيش هي لكن ترى القصة مؤثرة جدا في النهاية خاصة. اوكي نسيت صراحة كيف شو اسمه ذا. شكله شال المقطع حقه، مدري شال التعليق حقه مو موجود.
في مقطع لمسلاقي. ساعة كم الحين؟ خلينا نشوف مقطع مسلاقي. اوبس. طلعت مقلوب هنا انا. كذا تمام. ناس كتير منكم سألتني على الفيسبوك لاجي انت ازاي بتعرف تمالتي تاسك ما بين شاشتين او انك تشغل كذا ابلكيشن على شاشتين جنب بعض. بص يا سيدي، هتوصل كابلات الشاشتين بتوعك، هتدوس على رايت كليك ديسبلاي سيتنجز، بعد كده هتدوس على مالتيبل ديسبلايز، هتختار الاوبشن اللي هو اسمه اكستند ديز ديسبلايز. لو عاوز تخلي الشاشه الرئيسيه بتاعتك هتبقى هي رقم 1، هتخلي رقم 1 ديت ناحيه الشمال والشاشه الفرعيه بتاعتك ناحيه اليمين، والعكس صحيح. Wait, what? This is not his? Oh, okay, هذا 6 hours ago. عزيزي المشاهد، ازيك؟ اتمنى تكون الاسبوع ده احسن من الاسبوع اللي فات. النهارده عندنا اخبار كتيره جدا جايين بنتكلم فيها في عالم الكمبيوتر، عالم الموبايلات. مقطع من السلاقي. اولا بعالم الكمبيوتر. I like the quality already. شركه مايكروسوفت اطلقت ويندوز 11. انا اللي كنت فاكر ان احنا اخرنا ويندوز 10، لكن مرحبا بيك في ويندوز 11. عايز اتكلم معاك عن حاجات مهمه جدا موجوده في ويندوز 11، من اهمها مدير ملفات متطور، شريط مهام جديد. عندك بقى يا معلم مركز اشعارات متطور، وشويه بقى كده خيارات العرض بتاعت مايكروسوفت ديت، وتصوير الشاشات المتطور، وقائمه الاختصارات، وحاجات تانية كتيره. لو عايزين ان انا اتكلم بالتفصيل في ويندوز 11 اكتبوا لي بس في الكومنت تحت، وانا هعمل فيديو تفصيلي بيشرح فيها مميزات ويندوز 11 والحاجات بصراحه اللي انا شايف ان هي اكتر من مميزه موجوده في ويندوز 11. يلا بينا نخش على الخبر اللي بعده. نتنقل بقى يا سيدي من شركه مايكروسوفت لشركه تي داتا، احسن انترنت في مصر. شركه تي داتا اعلنت على اخر 2021 ان شاء الله معظم الناس هيوصل لها انترنت 40 ميجا بايت. ايوه، يعني على اخر السنه دي ان شاء الله 2021 باذن الله 100% من الشعب المصري هيوصل له انترنت 40 ميجا بايت. ما ينفعش ان احنا ننكر ان في تحسن ملحوظ في خدمه الانترنت. شكل الكلام مو صحيح. ما تستهبلش يعني. اللي بيقول لك عامه يعني طبقا لمصادرنا، مصادر القناه اللي فيها 400 مشترك، طبعا عندي مصادر كتير، ان سرعه الانترنت عامه زادت 6 اضعاف، كانت من 34.8 ووصلت حاليا، او الشركه بتحاول توصلها ل 40 ميجا بايت داونلود على اخر السنه دي ان شاء الله. بصراحه مش معقول ان 62% من البشر لحد النهارده في 2021 عليكم السلام ورحمه الله، ويلكم باك ريال، والناس كلها شغاله من البيت. لسه بنتكلم في سرعه 40 ميجا بايت، بس ما يمنعش ان احنا ممكن نعطي قليلا من الفضل لشركه تي داتا ان هم بيحاولوا دايما يحسنوا البنيه التحتيه. فانا مش عايز اتحبس. جود جوب تي داتا. نخش على اللي بعده. نسيب بقى مصر يا شباب ونطلع بقى لامريكا. الاخ فيسبوك بيحاول يقلد تيك توك. فيسبوك حديثا اطلق الابلكيشن الجديد اللي اسمه كلاب هاوس. كلاب هاوس دوت هو اضافه شبح تستشمل ب$20 اللي مع اللعبه الاصليه، واللي ما شراها ب$70. انزلت الاضافه ولا بس اعلنوا عنها؟ انا اذكر انه اعلنوا عنها بس. تيك توك عامه كله بيقلب بعضه، بس ده الخبر فعلا. اللي بعده نيجي بقى سيادتك لعالم الموبايلات. شركه ريلمي اعلنت عن اطلاق هاتفها الجديد الاقتصادي اللي هينزل مصر قريب جدا، ريلمي سي 21. الموبايل بصراحه من ساعه ما شفته انبهرت بيه، وخاصه كمان كميه الخصائص اللي فيه. في شويه عيوب، بس تعالى كده بقى نتكلم عن شويه الخصائص اللي موجوده.
لو مثلا بنتكلم في ابعاد الهاتف فهو 165 في 4 في 76 في 8.9 ملم. وزن التليفون يعتبر 200 ملي جرام. خامات التليفون بالكامل معموله من البلاستيك البوليكربونات. طبعا في شريحتين وعندك انترنال ميموري 256 بري ميجا. اوردر اوكي. مش كده بس، انت عندك كمان حجم شاشه 6.5 انش ISP LCD بدقه عرض 1600 في 720. احنا بنتكلم عن تليفون فئه اقتصاديه، انت متخيل بنتكلم في ايه؟ مع كثافه بكسلات 270 بكسل لكل HD بلس. التليفون بقى مزود بمعالج ميديا تك هيلو 35G 8 النواه الاربعه. حمس لاقي يعطيني كوبي رايت. وده بصراحه تليفون انا شايف ان هو هكر قناته بالنسبه للفئه السعريه ديت. ممكن بس يكون عيبه الوحيد حته البلاستيك. انا بتكلم من ناحيه الجوده، شكل البلاستيك على الموبايلات الحديثه حتى السامسونج S21G شكل البلاستيك فيه مش باين اصلا ان هو بلاستيك. فانا بس كل اللي انا بتكلم فيه حته الخامات وقد ايه مدى تحملها لو وقعت منك او حصل لها مشكله. نخش بقى على الخبر اللي بعده. نيجي بقى على الخبر الاخير اللي معانا وهي شركه نوكيا. انا مش عارف هي عامه نوكيا في السوق لحد النهارده بتعمل ايه اساسا، بس يعني ماشي. نوكيا اعلنت عن اصدار تليفون الا وهو نوكيا جي او نوكيا 20G. التليفون دوت هينزل رسميا في مصر. في شويه مواصفات انا شايف ان هو يعني التليفون بصراحه يعني حلو، لكن مقارنه للموبايلات اللي موجوده حاليا انا شايف ان هو ميزاته التنافسيه تكاد ان تكون مش تنافسيه بالمره، مش تنافسيه، مش عارف اتكلم. تعال بقى كده نتكلم شويه في خصائص التليفون دوت. طبعا الموبايل هيكون وزنه 200 جرام، مزود شريحتين اتصال، هيكون مدعم بانترنال ميموري 512 جيجا بايت. حجم الشاشه هيبقى 6.5 انش. طبعا هيبقى فيه النوتش اللي هي الواتر دروب، وهيكون فيه طبعا الكاميرات بتدعم الفلاش الواتر طبعا هيبقى فيه النوتش اللي هي الواتر دروب، وهيكون فيه طبعا الكاميرات بتدعم الفلاش LED وتدعم الHDR والبانوراما. وهيقوم نوكيا بشكل عام يعني من طلع جيل الأجهزة الذكية وهي تمسكت انه احنا بنسوي النظام حقنا وفشلوا تماما. يعني فشلوا تماما. كان مفروض انا بالنسبة لي يعني حذو بعض الشركات الثانية مثل سوني وغيرها اللي من اول ما طلع الاندرويد مثلا وقال الاندرويد انه احنا والله انت تقدر تاخذ اللايسنس حقت السوفت وير وكذا 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 وكذا. اوكي سوني ما عقدت الموضوع، ما قالت انا بسوي لي جهة، انا بسوي لي نظام جديد وما ادري وش، عندها نظام جاهز في بلاي ستور جاهز. ما بتتعب انت على البلاي ستور، ما بتتعب على الاشياء الثانيه، سوي ليسنج انتهى الموضوع. جوالات سوني ممتازه. هواوي ما اضطرت الآن تسوي لها نظام خاص إلا بعد ما صارت لها المشاكل يعني. وعلى حسب اللي سمعته يعني إن نظام هواوي ترى ممتاز. ممكن الستور حقهم ما يكون في الخيارات بشكل كبير مثل اللي موجود في الأندرويد ولا في الأب ستور حق أبل، بس بشكل عام يعني اشتغلوا على نفسهم بشكل كويس. نوكيا يعني هبطت هبوط يعني للأسوأ في كل مرة تحاول فيها. ما أعرف صراحة إذا كان الآن أجهزتهم تعتمد على أي نظام تشغيل. يعني لما هم حسوا أن نظامهم صار سيء للمعلومية أوكي راحوا اتجهوا أخذوا نظام الويندوز فون. والويندوز فون متى آخر مرة سمعت؟ متى أنت سمعت أنه في ويندوز فون؟ يعني أتوقع في ناس كثير ممكن ما سمعوا في الويندوز فون بسبب سوء الويندوز سيستم، نظام الويندوز على الجوال، فكان سيء جدا والستور حقهم ميت. فطلع جوالين فيهم الويندوز وبعدين فشلوا. فيب يعني مايكروسوفت من حفرة إلى دحديرة ظلت تعاند ما تبغي تشتغل بالأندرويد. ما أعرف ليش يعني. أنا ما أعرف هل كانت في بينهم مشكلة. ما تابعت الأخبار بشكل تام يعني. بس أنت كشركة كبيرة كنت مسيطر على السوق قبل لا تطلع الأجهزة الذكية. إيش كان في جوالات قبل؟ يعني كل الناس عندها نوكيا، كم واحد عنده سوني ممكن الأشياء الثانية يعني. وبعدين طلعت لك الأبل، ولما طلع الأبل بعدين طلعوا لك السامسونج. والسامسونج في البداية السامسونج كانوا بعد يعتمدوا على النظام عندهم أوكي. ولما شافوا أن نظامهم فشل تحولوا على الأندرويد بسرعة. ما انتظروا والله سنين على بال ما حولوا. الآن ما أعرف صراحة هل هم
نوكيا مع الاندرويد ولا لا، بس بشكل عام يعني ظلت تعاند السوق لين ما فشلت، وهذا شيء يعني يعتبر ميزة سيئة جدا للشركة. يعني ما اثق فيها خلاص. انا مثلا كشخص انا ما اثق في شو اسمه، اشوف انها تطور جوال الدمعة احسن لها. اشوف ان الان ما عندي ثقة مثلا. انا اروح مثلا لو اشوف جوال مواصفات نوكيا ومواصفات خرافية ما اثق اروح له، لانه شركة متخبطة، شركة متخبطة. تصوير فيديوهات جديدة بجودة 1080 30 فريم في الثانية. التليفون هيكون مدعم بمنفذ سماعات 3.5 ملم. السماعات الاي اكس بتاعتنا. شكرا يا سامسونج، شكرا يا ابل. التليفون هيكون فيه بطارية 50 يعني 5050 ملي امباور، وتدعم الشحن بقوة تصل إلى 10 واط عن طريق منفذ USB تايب سي. يعني زي ما قلت في الآخر خالص إن نوكيا عامة بتحاول تحارب بقوة، بس أنا مش فاهم هي لو طلعت على أي موبايلات موجودة حاليا في الفئة السعرية اللي موجودة الموبايلات التنافسية، هتلاقي إن هي بتلعب في سوق مش في سوقها خالص. فأتمنى من سامسونج إنها ترجع للسوق تاني بقوة، لأن أنت دايما المستفيد لما بيكون في تنافس كتير جدا ما بين الشركات. بس كده نكون كده خلصنا الفقره بتاعتنا النهارده، الحلقه بتاعتنا باذن الله. لو عجبك الحلقه يعني يا ريت تقول لي مثلا عاش يلاقي مبسوطين منك بتاع. لو ضيعت وقتك فانا اسف، ما تزعلش مني. وعلى فكره انا كسرت الراوتر بتاعي عشان بس اقول نكته الراوتر، وفي الاخر الراوتر اصلا ما بانش في الفريم عشان انا انسان لسه مبتدئ وفاشل في التصوير. اشوفكم على خير المره الجايه، خلي بالكم من نفسكم، stay safe، السلام عليكم، باي باي. اوكي روح حطوا له لايك يا شباب، تعليقات له يعني الحين اللي بقوله انا، هو بعدين يقدر يجي يشوفها. في نهاية البث الجودة ممتازة. كويس انه ما كثر في البيمز عشان لا يصير اوفر. اتوقع ترانزيشن كان المفروض يكون افضل، ترانزيشن بين خبر وخبر ممكن يكون فيه شكل افضل يعني. بس جود فيديو صراحة، جود فيديو يواصل كذا، وإن شاء الله نشوف قناته فوق إن شاء الله. أوكي بكرة ما في بث، يوم الاثنين بسافر ما في بث، الثلاثاء إن شاء الله راح يكون في بث. يوم الثلاثاء إن شاء الله راح يكون في بث إن شاء الله. إذا حصل أي تغيير راح أكتب لكم على ديسكورد. اللي مو موجود معنا في الديسكورد يجي معنا الديسكورد، لأن هناك أنا أكتب، ولا ممكن أنت تمنشني. بعض الأحيان صحيح ما يرسل لي إشعار الديسكورد يتأخر، فلازم أنا أدخل، وأنا أنسى ما أدخل ديسكورد كثرة صراحة عشان أكون صريح، فما توصلني الإشعارات دائما. وبس شكرا على المتابعة شباب، ما قصرتوا. نشوفكم إن شاء الله البث الجاي. السلام عليكم.